வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு அனதர் ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் ஐயா, வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வாங்க ப்ரோ, கேமிங் ஃபார் ஃபன். வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். மங்கி ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹோ ப்ரோ, ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ மை டீம். சிஆர் ரொனால்டோ கோட். ப்ளீஸ் 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 ப்ரோ, எனக்கு ஐடி ரிவ்யூ இல்லை ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, ஐம் ரியலி சாரி. டுடே ஃபுல் டிவிஷன் புஷ் தலைவா, ஐம் ரியலி சாரி. ஓகே, ஐம் F2P. கலெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த்து 3174. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. நண்பர்களே, இன்னைக்கு டிவிஷன் புஷ் தான் ஃபுல்லாக. 2800 காயின்ஸ். வாங்க ப்ரோ, கபோபி ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் ஜி, வாங்க யோகி வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நண்பர்களே, நிறைய பேர் எல்பிசி யூஸ் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா? எல்பிசி அட்டாக் அண்ட் கவுண்டர் கிரியேட் ஆதா? டிஃபென்ஸுக்கு நல்லா இருக்கா? எனக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கு. அதனால் இன்னையிலேருந்து புது வேட்டையா பொசிஷன் கேமுக்கு தாவிட்டேன். லூயிஸ் சுவாரஸ் இப்படி அதான் ப்ரோ இருக்கான். நோ, அதனால் இன்னிலேருந்து எல்லாமே மாற்றிட்டேன் நண்பர்களே. என்னன்னா, நம்ம பெயின் மேனேஜரை இறக்கிருக்கேன். ஃபேப்ரிகஸ் இவர் வந்து ஒரு ஃப்ரீ மேனேஜரு. 89 பொசிஷன் கேம் வச்சுருக்காப்புல. 89 play match experience points gain the players that are 60 years old or above. லாப்டாப் பாஸு, டிஃபென்சிவ் என்கேஜ்மெண்ட் ஒரு பாயிண்ட்டு. ரொனால்டோ பிபி. ஓகே ப்ரோ. லாம்பார்டு எடுத்துட்டியா? இருக்கு ப்ரோ, இருக்கு ப்ரோ. ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்த சிவாஜி நீ F2Pயா? கரெக்டு தான். பிசி வணக்கம், வணக்கம் யா கிருஷ்ணா, வணக்கம். ரொனால்டோ பிபியா ப்ரோ? அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ தலைவா. நான் பண்ணுறது தலைவா, கலிகாலம் ஆகிப்போச்சு, அப்படியே மாறிடுச்சு. லாம்பார்டு போடு ப்ரோ, மஜாவா இருக்கு. இல்லை தலைவா, எனக்கு செட் ஆகல தலைவா. சரி நண்பர்களே, லெக்ஸ் புஷ் டிவிஷன் புஷ். பொசிஷன் கேமில் சீசனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். சீசன் ஆல்ரெடி லாங் பால் கவுண்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நாசமாக போயிட்டுருக்கு. ஃபுல்லாக லாஸ் மேலே லாஸு. அட்டாக்கு பீமை கிரியேட்டே ஆக மாட்டேங்குது, எனக்கு அட்டாக்கே கிரியேட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆசை யாரை விட்டுச்சு? இல்லை ப்ரோ, அது நான் டாப்பவே பண்ணேன். இதை பாருங்க, அது 2 பேருக்குலே ஃபுல்லாக லாங் பால் கவுண்டர் தர்த்தரமாக போயின்னு இருக்கு. தக்காளி பி மாதிரி இருக்கியா, கவுண்டரே கிரியேட் ஆக மாட்டேங்குது. அதான் எல்பிசி மாற்றிட்டேன். எல்பிசி ஒரு 2-3 மேட்ச் ஆனால் நல்லாயிருக்கு. அதனால் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஆஃப் த டே நண்பர்களே. பிக் ஃபேன் அண்ணா, வாங்க எம்கே, வணக்கம் எம்கே. இல்லை ப்ரோ, அது அப்படியே போயிடுச்சு ப்ரோ. நான் எப்படி பேட்டு வேணா மாறினேன்னு எனக்கே தெரில ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கார்டு ஆச்சு, அடுத்து 2 கார்டு ஆச்சு. அது எப்படி மச்சி பண்ணுறது? அது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. டிரான்ஸ்லேட் எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது? இந்த டைம் 1K ரேங்க் அடிபாய். 1K ரேங்க்கு கஷ்டம் ப்ரோ. ஆனால் 3K சேலஞ்ச் எடுத்திருக்கேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கொடுத்துருக்காரு 3K ஃபைனல் ரேங்கில் ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த சேலஞ்ச் தான் பண்ணுறேன் இப்போது. வச்சு அது எப்படி ஆஃப் பண்ணுறதுனே தெரிலையா. நான் ChatGPTயில் போட்டதுக்கு சொல்லிச்சுன்னா, அவங்க மொபைலில் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள், சேட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள், அதில் செட்டிங்ஸ் இருக்கும், அதில் போய்ட்டு டிரான்ஸ்லேட்டர் ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு போட்டுது. ஆனால் என் செட்டிங்ஸில் போனால் அது டிரான்ஸ்லேட்டர் ஆப்ஷனே காமிக்கல. எதில் போய் பண்ணுறதுன்னு தெரில.
வணக்கம் வாங்க ப்ரோ வசீம் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் ஆப்போ QC வித் நியூ ஸ்டாப்பர் பேக் ஜோஸ் மரினோ வச்சு ஆடுறான் தலைவா நைஸ் ஒயிட் டியூ ஸ்டுடியோவில் இப்போ பாரு இந்த லைவ் செட்டிங்ஸில் போய் பாருயா அப்படியா பி ஹோப்ஃபுல் ப்ரோ யூ கேன் டூ எனிதிங் பண்ணுறேன் ப்ரோ பிசி பிரைம் 1K ரேங்க் கூட ஈஸி தான் ரைட்டுப்பா ப்ரோ போர்ச்சுகல் பிளேயர் வெர்ஷன் ஜெர்சி எடுத்துட்டேன் 7000 என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன கண்ட்ரி ப்ரோ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் ஒன் டைம் முன்ன பார்க்கல 2004 2005 நிற்கிறேன் அப்போலாம் நீ தான் வாத்தியார் எனக்கு F2Pல மஜா பண்ணுவேன் எனக்கு அந்த டெம்ப்ளேட் தான் ப்ரோ அந்த புதுப்பேட்டை டெம்ப்ளேட் தான் அன்பு சார் என்னை வேலையில் சேர்த்துக்குவோம் சார் நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் வருமே அதுதான் எனக்கு அந்த பிஜிஎம் தான் இப்போ எனக்கு டியாகோ கோஸ்டா அடிக்கிறது கோலா போகுது ஆமாம் ப்ரோ அதோ இதை மாற்றிட்டு இருக்கான் போல ப்ரோ ஃபாக்ஸ் இந்த பாக்ஸுக்கு பவர் ஏற்றிட்டு இருக்கான் போல என்னையா பொசிஷன் கேமு ஆமாம் ப்ரோ லாங் பால் கவுண்டர் அட்டாக்கே கிரியேட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ வெறுப்பாது இப்போ பியூர் பேட்டு ஆகிட்டாரு இங்கே வாத்தியாரே அட்டாக்கே கிரியேட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ லாங் பால் கவுண்டர் எனக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது எப்படி இருக்குன்னா QC ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போகிறானுங்க அவனுங்க டிஃபென்ஸ் பிரேக் ஆக மாட்டேங்குது ஏன் டிஃபென்ஸ்னா அப்படி பிரேக் ஆகுது பொசிஷன் கேமில் நல்லா கவுண்டர் கிரியேட் ஆகுது நல்லா ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது அவன் இதில் ஆடுறானா கம்மியாக கிரியேட் ஆகுது டிடி போட்டு 1/4 மணி நேரம் ஆகுது ஆனால் அப்படியே நிற்கிறான் ஆனால் டிஃபெண்டர்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அரப்பிச்சு ஏறி நிற்கிறானுங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து விளாடணும் போல Now it's Forlan, and he cuts out the supply. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. பாரு நம்ம கம்பெனி எவ்வளவு தூரம் வந்துட்டான் பாரு அது ஒண்ணு மட்டும் தான் இல்ல கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜா இருக்கு இல்ல அந்த மேனேஜர்னால அப்படி தெரியுதா என்னன்னு தெரியல கொஞ்சம் ஆனா மேலே ஏறி தான் ஆடுறானுங்க seemingly unbound by normal human limits. Nothing is impossible, or perhaps it should be impossible as nothing. Precisely. So to all that are with us, ரூய் கோஸ்டா எடுத்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ கரண்ட் லைவ்ல போய் செட்டிங்ஸ்ல டர்ன் ஆஃப் பண்ணனும் இதோ போய் பாக்குற மச்சி நம்ம ஆஃப் டைம்ல போய் பாக்குறேன் என்ன ஸ்ரீலங்கா ஓகே ஓகே ஓவர்லோட் ஃபார்மேஷன் என்ன கதை அதான் ப்ரோ கும்பல்ல கோவிந்தா போறானுங்க ப்ரோ அது இப்போ அட்டாக் அப்போ கும்பல் சேர்ந்துறானுங்க டிஃபென்ஸ் அப்போ கும்பல் சேர்ந்துறானுங்க ஆனால் அது கரெக்டானா அவனுங்களையுமே அடிக்கலாம் அதான் இப்போ தானே வந்திருக்கு அதை எப்படி பிரேக் பண்ணுறதுன்னு இன்னும் யாருமே எடுத்துட்டு வரல அதை நம்ம ஆப்போ கூட ப்ளே பண்ண தான் தெரியும் அதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு வந்தால் மொதல் நாளே ஆராய்ச்சி பண்ணுறது நம்ம அவ்வளோ பெரிய பிளேயரில் ஸ்கில் போட்டு ஸ்கில் போட்டால் விழ மாட்டேங்குதியா என்னன்னு தெரில எனக்கு இப்போது சார்பட்டா பரம்பரில் ரங்கவாதியார் ஜெயிலில் இருந்து வெளியே வந்து வரல இப்போ நான் அப்படிதான் பார்க்கணும் அதுவும் சரியான டெம்ப்ளேட்டு ப்ரோ சாப்பா டெம்ப்ளேட் அது and now they can spring out of defence. Now it's Ibrahimovic. And it's Rui Costa. He's had a shot! PC task win streak லாம் போட்டுருக்கு டாஸ்க்னு இல்லை அது என்னோட கான்ஃபிடென்ட்டுக்காக அப்படி போட்டிருக்கேன் ப்ரோ அதை பார்த்தா ஒரு இது வரணும் எப்படின்னா அந்த கன்சிக்யூட்டிவாக நம்ம வின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஒரு இது வரும் இந்த ஐடியா கொடுத்தது யோகி தான் இந்த இடத்துல யோகி அந்த பெருமையை சேர்த்தானோ போடு மச்சி அந்த மாதிரி வின் ஸ்ட்ரீக் இதுனா அப்போ தான் உனக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் அதில் மேலே ரேங்க்கு அந்த வின் ஸ்ட்ரீக்குக்காகவே நம்ம ஆடிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னா போல அதனால் அதை போட்டிருக்கு
Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. So the first goal of the game. என்னடா இது It's so ஈட்டி often the போட்டதுக்கு case with அப்புறமா goal மேல வந்து scorers, போறான். little influence, and all of a sudden. ப்ரோ மூக்குல இருந்து சொட்டுது. என்ன கதை? ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Great vision. It's Rui Costa. Arsenal truly have no need to panic. They can reassess at half-time. He's got away. ஏய் It's anyone's ball என்னடா now. நடக்குதுங்க? செட்டிங்ஸ் போயிட்டு எப்படி பண்ணணும்? செட்டிங்ஸ் போய் It's their second corner of the game. ஐயோ Arsenal can try it again now. Corner number 3 coming up. Caceres getting this one clear. Ibrahimovic. And now a sudden chance to counter. என்னடா இது? And he is deftly away. ஏய் fun. Oh, so close to what would have been a memorable goal. Rui Costa, he really shows some outlandish skills, which is always welcome. and Mbappe. obviously refreshing. It's Mbappe. It's Oh, he's been Mbappe. caught a chance. Yes. Kylian Mbappe everybody. And once more we are Ah, all இதுல square. வந்து You அவருக்கு score, we score. language and caption Just slowing the certification goal இருக்கு down, அதுவாயா? they've dug in to produce a really fine spell, which for me. The referee says that யுனைடெட் that is ஸ்டேட்ல that இருக்கு. for the first half. ஓகே. Nothing to Translation separate the எங்கேயுமே two teams at இல்லையா? half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. டிரான்ஸ்லேஷனே காணோம் இங்க. இது எங்கேயுமே What do we டிரான்ஸ்லேஷனே learn from காணோம். the first 45 minutes? Well, both sides would have expected a closely fought match. For and stream that's language pretty and much if what needs we've a got so caption far. certificate The early இருக்கு. exchanges, I think, in this second அத half ஆஃப் will எப்படி be worth பண்றது? keeping ஏதோ an ஆஃப் eye on to ஆப்ஷன் see இருக்கா? if any adjustments have Halfway been made காணுமே அதுல. to change things. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incidents and தமிழ்னு talking இருக்கு. points. A decent watch this, and it's 1-1 ஆனா at டிரான்ஸ்லேட்டர்னு காணுமே. அது கரெக்டா எங்க இருக்கும்னா அது தெரியுமா? அது காணோம். டிரான்ஸ்லேட்டர்னே இல்லையா அதுல? இன்ஸ்ட்ரிக் சொன்னா ஆப்பரன் கோல் போட்டான். அவ்வளவுதான் நம்ம திருப்பிட்டோம். அதெல்லாம் திருப்பிட்டுவான் ப்ரோ. திருப்பத்துமா கிரிட்டுன்னு இருப்பேன். இந்த பிசி கோர்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட் டிஃபென்ஸ் ஐலைன்ல இருப்பாங்க. அதை மட்டும் பார்த்துக்கோ. அதான் ஆமா செக் டிஎம். ஒரே நிமிஷம் வச்சு பார்க்குறேன். The second half then, just getting going. Pirlo. Picked out brilliantly. ஏய் நான் எப்பயோ ஷாட் எடுத்தேன்டா டேய். Arsenal ஷாட் எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறமா எதுக்கு மேலே ஏறுறான்? I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Now this could be a chance. Can he finish? நீங்க என்ன நடந்ததுன்னே தெரியலனா அப்போ. There we go. பொசிஷனே ஆமா ஆமா என்ன எல்லாரும் இதே கேள்வி கேக்குறீங்க. ஜோ ஸ்டோன்ஸ் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவர் வணக்கம். Yeah, a fantastic எல்லாரும் கேள்வி கேக்குறீங்க. பொசிஷன் கேம் என்ன கதை? ஓ இந்த ரூய் கோஸ்டா நான் தேடி பிளேமே பாஸ் சூப்பரா இருக்கானே உள்ள. என்னையா பிளேயிங் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. அப்படியா? அது இந்த அட்டாக்கு டிஃபென்ஸ் இருக்குல்ல ப்ரோ, அதுதான் ப்ரோ. இந்த மேனேஜர் டிஃபென்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகும்யா, அதான் கேட்டேன். ஓ அப்படியா? அப்பனா என்கிட்ட இவன் இருக்கான் போட்டு ஆட்டா.
ஜாபி அலன்சோ பொசிஷன் அண்ட் கவுண்டர் ரெண்டுமே இருக்க மாதிரி மேனேஜர் இருக்கு, அது போட்டு ஆட்டா அது நல்லா இருக்கும்ல. சிங்கிள் பூஸ்டர் ஜாபி அலன்சோ பொசிஷனுக்கு வர மேனேஜர் நல்ல மேனேஜரே இல்லை. Well, this is what we've been waiting for. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Rui Costa. They need to play this quicker in transitions like this. It's Rui Costa. Now it's Forlan. Stood up well to him there. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter. Oh, he's been caught on it here. Well, that should get the job done. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Jordi Alba. Now it's Hullet. என்ன ப்ரோ இது? எப்படி பார்த்தாலும் பால் அவன்ட்டே போகுது, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. Next substitution. லாட்டான் கிட்டனா பால் வாங்க மாட்டறாங்க. ஐயோ, uncompromising. லாட்டான் ட்ரிபிள் பண்றான். Rui Costa. Hullet looking for the chance to skim one in from range. He's picked his way through. So much time and space here. அண்ணா எப்போ நான் பாலே நான் வெல் பண்ணா என்கிட்ட 15+ மேனேஜர் இருக்காங்கயா. இல்லையா இங்கிலாந்து பேக்கோட வந்துச்சு. இல்லை ப்ரோ, நான் அது வாங்கலை ப்ரோ. பேக்ஸ்லாம் நான் பெருசாக போகல ப்ரோ. நான் வந்து ஒரு கஞ்சபிஷ்னரி ப்ரோ. பேக்குக்கு வேணால் மனசாட்சியெல்லாம் சுற்றுனே தவிர இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல பேக்குனா வாங்குற அளவு என் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது. என்னன்னு தெரியல. 1000 காயின் செலவு பண்ணோமா அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. பட் ஆனால் இப்போ அந்த இடத்துல அந்த பேக்குனா யூஸ் ஆகுது. நான் இந்த பிரான்ஸ் பேக்கே வாங்கியிருக்கணும் போல ப்ரோ. பிரான்ஸ் அந்த மேனேஜருக்காக அப்பயே சொன்னாங்க நிறைய பேர் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னாங்க. அப்பயே வாங்காம மிஸ் பண்ணிட்டேன். Bouts of passing here, really easy on the eye. Arsenal could be just about done here. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. இவனுக்கு போட்டண்டா இங்க. இது வெறியாது. This is Rui Costa. It's Rui Costa. அதான் எனக்கே புரியல அது பெனால்டி இல்லையான்னு. Yeah, he was well placed to deal with that. Jordi Alba. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. எக்ஸ்ட்ரா டச் இல்லனா கோல் இல்லையா? புடிஸ்தான் லாஸ்ட் நேரத்துல. சரி அதான் எக்ஸ்ட்ரா டேப் கொடுத்தேன். பட் ஆனா பின்னாடி இருந்து தான் பின்னாடி இருந்து தள்ளனா எப்படியா பால் வின் பண்ணானு புரியல. ஒரு மேன் ஆஃப் சைடுல இருந்து தள்ளனா கூட சைடுல இருந்து அவன் ஸ்லைடு போட்டாலும் பால் வின் பண்ணலாம். பின்னாடில இருந்து தள்ளும் போது எப்படியா? டிஃபென்ஸ் பத்தி பிட்ச்ல இருக்காங்க, பாதி பிட்ச்ல இருக்காங்க பார்த்து காலி ஆயிடும். எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. எனக்கு பின்னாடில இருந்து எப்படி பால் வின் பண்ணாங்க. Peter Drury and my co-commentator Jim Beglin. A very good evening to you all. Position or LBC which is best now? Position நல்லா இருக்குன்னு தான் ப்ரோ சொல்றாங்க. வாங்க விஷால் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இங்கிலாந்து மேனேஜர் மாசா இருக்கான். போடு மச்சி. சேஞ்ச் அண்ட் கிரியேட் ஆக சான்ஸே கிரியேட் ஆக மாட்டேங்குது. அதுதான் ப்ரோ, எனக்கு அதுதான் ப்ரோ. அது சான்ஸே கிரியேட் ஆக மாட்டேங்குது. நியூ அப்டேட்ல செட் ஆக கொஞ்சம் நாள் ஆகும். ஃப்ரீயா விடு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதனால தான் நானே மாற்றிட்டேன். இருங்க மச்சான், வாட்ஸ்அப்பில் கோ டு யூடியூப், கிளிக் கண்டென்ட் ஆன் த லெஃப்ட் மெனு அண்ட் செலக்ட் த லைவ் டேபு, கிளிக் ஆன் த ஸ்ட்ரீம் டைட்டில், ஆக்டிவ் ஆர் பிளானு, ஓப்பன் டு த டீட்டெயில்ஸு, ஸ்க்ரோல் டவுன் டு கஸ்டமைஸ் அண்டர் ஸ்ட்ரீம் செட்டிங்ஸு, அண்டர் த லைவ் சாட் செலெக்ஷன், செக் அவுட் லைவ் சாட் டிரான்சாக்ஷன், கிளிக் சேவ் இன் ரைட் ஆன். இவ்வளோ அனுப்பிச்சிருக்கான். இந்த ஜாபி தான் ப்ரோ சொன்னேன். ரெண்டுமே இருக்குது ப்ரோ பையன்கிட்ட. லாங் பாலும் இருக்குது, பொசிஷனும் இருக்குது. தலைவனை வச்சு ஆட போகிறேன் நான். Go to YT studio, click content on the left and select the live tab. Okay, click on your
stream title active or planned. To open its details, scroll down to customization under stream settings. புராணம் அமைச்சிருக்காப்புல. கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே வாங்க ப்ரோ. அபினவ் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஐயோ இப்போ மாதிரி வராங்க பால் வின் பண்ணாலே. இது ஓவர்லோடு தானே ப்ரோ? ஓகே கஸ்டமைசேஷன் போனோமா? ஓகே ஸ்டேஷனில் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணால் மெஸ்ஸில் ஆடு ட்ரெய்லரு இல்லையே ப்ரோ. காணுமேயா லைவ்? ஓகே 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 இருக்கியா? லைவ் சாட் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு ப்ரோ. அதில் எல்லாமே கிளிக் ஆகிருக்கு. இப்போதான் பார்க்குறேனே நான். இப்போ ஓகே ப்ரோ. இப்போ டிரான்ஸ்லேட் ஆகாது ப்ரோ சாட்டு. இப்போதான் பார்க்குறேனே நான். டிரான்ஸ்லேஷன் ஆனில் இருக்கு. ஏன்னா எம்கே தான்ப்பா சாட் ஜிபியில் போட்டு ஆள் மஜாவாக எடுத்து வச்சுருக்கான். மஜா மச்சி. இப்போ டிரான்ஸ்லேட் ஆகல. இப்போ இதுக்கு மேலே வர சாட்டு டிரான்ஸ்லேட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவனும் பொசிஷன் கேமு க்ளூ பொசிஷன் வந்திருக்கான். ஆனால் நிறைய பேரோட ரேட்டிங் கம்மியாயிருச்சு. பட் நம்மளுக்கு ரேட்டிங் வேணாம், கேமில் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தால் போதும். அடிக்கி இமெயில் அடிக்கி நல்லா நோட் பண்ணுற ப்ரோ. நீ என்ன ப்ரோ கலாய்க்கிறியா இல்லை உண்மையிலே சொல்கிறியா? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. ஈத்தர்நெட் கேபிள் சொல்லிருக்கேன், அதுல இருந்து நெட்டே வரலப்பா. Everyone involved is absolutely up for it. ப்ரோ இன்னுமே அது ஆஃப் ஆகல போல. ஓ ரைட்டு, அது வந்து அப்போ அந்த லைவுக்கு ஆஃப் ஆயிருக்கு. இந்த லைவுக்கு இன்னும் ஆஃப் ஆகல. இருத்தலைவா, அது ஃபர்ஸ்ட் லைவுக்கு ஆஃப் ஆயிருக்கு, இந்த லைவுக்கு இன்னும் ஆஃப் ஆகல. So it's down to business here. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of real chance. எப்படி வந்து கூட்னியாக்கலா கோல் ஆவணும்னு என்கிட்ட கத்துவாங்க பாய்ஸ். The big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Arsenal finding themselves unexpectedly behind. Jordi Alba, and it's Gullit. Nice control. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Mbappe, caught offside that time. Aims beyond the defence. Now it's Cristiano Ronaldo. Mbappe! அந்த கோலை எப்படி மஜாவா திருப்பணும்னு கத்துவாங்க பாய்ஸ். மேனேஜர் வேணா ட்ரை பண்ணு மச்சி. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself.
Arsenal restore parity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. நீ எதுக்கு அப்போ ஓடுன குலிட்டே? சத்தியமா ஒருத்த காண்டு ஏத்துற என்ன? நீ எதுக்கு போன? மயிரை புடுங்க போன. ஒருத்த நீ போனதானே பால் மயிர் போட்டவனுங்க. அசிங்கமா பேச வைக்கிறான் ப்ரோ என்ன. That's really well cleared. இப்ப ஏறான், சரி ஏறான்னு சொல்லிட்டு தான் பாலை உருட்டுறேன். எம்பாப்பே ஏறாராம், இவரு கீழே இறங்குறாராம். என்ன இதுனா? First half and it has been an engaging watch. Wriggles his way through. Hey. Oh, there's the shot! Goal! Barcelona! And they get themselves in front! Thumbnail done. It was careless. அப்படியே ஒரு அப்படியே டைட்டில் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டா போட்டு விட்டுருமாச்சு. நான் அப்படியே எடிட் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். Moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Well, this is what we've been waiting for. Lampard looking for the chance to skim one in from range. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Passing is crisp and sharp. Oh, that's fabulous. Hangs one in. Oh, he's managed to get himself offside. Oh shit. காண்டு தான் அது. என்ன பண்றது? Time perhaps for one last twist before half-time. Messi. And Messi! வாங்க விஜய் ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பாய். Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Size really matters, and it's time to make it matter now. And now a sudden chance to counter. Silvestre is looking to influence the game from out wide. Gerrard. Played out towards the right wing. Jordi Alba did well to emerge with the ball. ஒருத்த மங்கட்டு மாதிரி போடுறேன் ப்ரோ. அங்க தான் நிக்கிறான் தெரியுது. அப்புறம் ஏன் அங்க போடுறேன்? Suarez is onto this. Lampard! Lampard! A legend of his time. A finish ஆடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. Again in a trice and they are soaring. Oh, that was sharp. Playing like a shit, bro. Whistle goes for half-time. That just about sorts out the first 45 minutes. Playing and we'll like be a back with the shit. second very soon. That பார்க்காத டிஃபென்ஸ் பாரு. நியூ மேனேஜர் வாங்கிடும் மச்சி, ரிவ்யூ போட்ட மாதிரி இருக்கும். அவன் கவுண்டர் கிக் கவுண்டர் ப்ரோ. அவன் who is leading number 7 Cristiano Ronaldo down to business again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment. Go for that goal. அவனுக்கு போடவே இல்லையா? இங்க குலிட் ஃப்ரீயா இருந்தா குலிட்டுக்கு போடுறேன். ஒருத்த ஜாய்ஸ்டிக்க Now it's Yamal. Mbappe tries to play it through and he's managed to get free. There's the header! Yes, come on. And he's stuck it away. Just as they wanted it, just when they wanted it. He watched it all the way and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused.
And it didn't take him long. லாஃப்ட் Just போட்டுருக்கணும். sitting on the bench and waiting moments ago. Already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Just one in it now. The manager must have given them an earful. And the Yes, shot! yes, yes. ஆப்சைட் ப்ரோ. And he scores! Oh, but 10-15 the flag மேட்ச் up. ஆடு மச்சி ஃபோக்கஸ்டா ஆஸ் Just பண்ணலாம். fractionally எஸ் எஸ் late, எஸ் but எஸ். it's the right call. Disappointment and relief on either side. Nothing doing. Arsenal are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Now it's Mbappe. He's having a pop! He's done very well to get to that. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. Come on மக்களே, let's go for 30 likes. நிறைய பேர் லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக் போட்டு பாருங்க. Number 22, Let's go. Steven Gerrard. Number 9, Neymar. Coming on the field. Number 3, Gennaro Gattuso. Number Beckenbauer 80, with the clearance. Ronaldinho. Arsenal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. He's found the way through. Pirlo defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Ferran Torres. And that is well cleared. And that's been won straight back into the last quarter of an hour. Lampard, this is promising. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Company cuts it out. That's gone for a throw. All done மச்சி. ஜிம் போயிட்டு லேட்டா வரேன். ரைட் பா. Substitution for Arsenal. Number 10, Kylian Mbappe. Number 22, Ruud Gullit. Coming on the field. Number 21, Filippo The final Inzaghi. moments of a game that has Number been pretty 20. compelling overall. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. And he's gone backward here. Now decent Yes. shot! Torres makes the breakthrough, guys. Let's go. We thought they were done, but never say never. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. So all square with almost no time remaining. And the shot! Big Let's relief. go, It let's go, just let's needed go, better let's go. contact. ஆனா கோல் திருப்பமோ டப்புன்னு கவுண்டர் அட்டாக்கர் கூட போட்டு ஆடலாம் ப்ரோ. இதுல அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த மேனேஜர் கிட்ட. QC + பொசிஷன் இருக்க மேனேஜர் கிட்ட செம்ம அட்வான்டேஜ். There will be 5 இப்போ நான் அதை பண்ண மறந்துட்டேன். நான் டப்புன்னு லாங் பால் கவுண்டர் போட்டு ஆடிடலாம். அது பேர் என்ன, கவுண்டர் அட்டாக் போட்டு ஆடிடலாம். Tries to pass it through. Now who's going to be first? யோ to this? என்னையா ஏதோ பண்றானுங்க. யோ Thump it away. பெனால்ட்டி கூட தர மாட்டானுங்க. அடிக்கிறானுங்க உள்ள என்ன So போட்டு. that's it. It is all over. என்னடா இது வாஸ்தவமே இல்ல. அதெல்லாம் Ferocity உள்ள போட்டு and அடிக்கிறானுங்க marvellous என்ன. talent from start to finish. Ferran Torres claiming the man of the match award.
And there is very little room for argument. In case of an emergency, please make How would sure you summarise follow what the we've seen today then, Jim? instructions of a security Yeah, this personnel looked the at most all likely times. outcome, but Thank we've you had for your a good cooperation. variety in this game, despite it being anticlimactic. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. பையன் இருக்கா போல கம்மி. எங்கேயோ இருந்த மேட்ச் எங்கேயோ கூட்டு வந்துட்டேன். அப்போ 3 லட்சம் ரேங்க் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ ஸ்டார்ட். நான் ரொம்ப பீயா விளாட்ணையா, ரொம்ப பீயா விளாட்னேன், ரொம்ப கேவலமா விளாட்னேன். 2 பிரேம்ஸ்யா கம்னேல் கஸ்டமைசேஷன். சிம்பிள் மிஸ்டேக்ஸ் நிறையா பண்ணுறோம் ப்ரோ. அதான் ஃபோக்கஸ்டாக இல்லாமலே விளாடிட்டு இருக்கேன். இது அந்த சின்சியாரிட்டியே இல்லை, கிடையாது. டேக்கிங் எவ்ரி திங் ஆஸ் ஃபன். ரொம்ப மாறி வாங்க. எப்போச் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அகெயின்ஸ்ட் யூ பீனாமி, அகெயின்ஸ்ட் யூ ப்ரோ. வணக்கம் தல, வாங்க ப்ரோ. கேபிஒய் சாட்ஸ் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அந்த இடத்துல ஃபவுலுமே தரல, எதுவுமே தரல. ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. பட் ஆனால் டாரஸ் நல்லா இருக்கா மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு. ஆனால் பையனால தான் அந்த மேட்ச் 2 கோல் அடித்தான் தரமா. பட் லாஸ்ட் அது கோல்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. நான் ஜஸ்ட் டேப்பின் தலைவா. அது எப்படி காண்டாது அது மாதிரினா. மன்சாம்பி நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. மன்சாம்பியோட இது சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எல்லாமே பொசிஷன் கேமாக வரானுங்க. வணக்கம் 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 எப்போச்சு ப்ரோ, வணக்கம். கை வர ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுது ப்ரோ. எனக்கு என்னன்னா எம்கே 2 மணி நேரமா ஒர்க் அவுட் போடுறா போலப்பா ஜிம்மில். 6:30 மணி 6 மணிக்கு போறா போல. 7 மணிக்குமே போறாருன்னு வச்சுக்கேன். 1 hour தான் ப்ரோ ஜிம்முனா. தலைவன் பொறுமையா 2 மணி நேரம் போட்டு வருவாரு போல. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And that gets things running. Mbappe, this guy undoubtedly the centre of attention here for more reasons than just one. This is his 300th game. Well, Peter, I can't attest to this personally, not having Mbappe made it to முன்னூறாவது மேட்ச் that many ஆம்பro இது. appearances myself, but you only need to look around to see not just how much it means to him, but everyone that's here and beyond. This And he shoots! It's in!
Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Mbappe really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. I doubt very much that this was in the script. He's found space here. பெலாட்டியோட அந்த 100 ஸ்பீடு ஆக்ஸலரேஷன் பயங்கரமா இருக்கியா அப்பா. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, it's a great... Goes for a shot! Let's go. It's a goal! Again, in a trice, and they are soaring! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Arsenal are sitting pretty, 2-0 up. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Pirlo. என்னடா இது? என்ன டிடி எப்பயோ கொடுத்தயா அது? அவன் டிடி கம்ப்ளீட் கூட பண்ண மாட்டான். He won't be happy with that one. Now it's Mbappe. ஏன் அப்படி இருக்குதால இவனுங்க இப்படி ஆடுறாங்களா? ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. Takes a shot. இனிமே பொசிஷன் தான் ஆளே. நல்லா இருக்கு. அதான் நீ சொன்ன மாதிரி அந்த டிஃபென்ஸை முன்னாடியே நம்ம பிரஷர் போட்டு இறக்கணும் போல. மிட்ஃபீல்டு வச்சு அந்த டிஃபென்ஸ் கிட்ட வர வரைக்குமே ஹோல்ட் பண்ணி தான் ஆடணும் போல. அது விளையாட தான் அது எப்படி கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு தெரியும். பாரியா எதனா கார்னர்ல தான் பேஸ் பண்றதுனா ஃபர்ஸ்ட் குலிட் ஒருத்த உள்ள அடிப்பாயா, எதனா கையில அடிக்கிறான். அது It's Belletti. Shevchenko. And it's De Bruyne. That's a little off target. It's not an especially good pass, that. Now it's Mbappe. There's the shot! And the keeper வாங்க ப்ரோ, பீட்டர் ப்ரோ, என்ன ரொம்ப நாளா உன்னை ஸ்ட்ரீம்ல பார்க்காத மாதிரி இருக்கியா பீட்டர் ப்ரோ? மெம்பர்ஷிப் வர முடிஞ்சிட்டு இருக்கே, நான் கதை நியூ பண்ற ஐடியா இருக்கா? He's got a goal! And there it is, his 10th goal, his first mini milestone. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defense... அதான் மச்சி பாஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் கிடைக்குது, எனக்கு தெரியுது. அது நல்லா இருக்கு, அட்டாக்கிங் சூப்பரா இருக்கு, பட் டிஃபென்ஸ்ல அத தான் நம்ம பார்த்து ஆடணும் போல. As for their opponents, a long way from that. Mbappe, very much a man of this moment. Van der Vaart, and this is Shevchenko. Pull it. Messi. Now it's Mbappe. அது மட்டும் தான், மத்தபடி மஜா. ஆமா ஆமா ஆமா. செம் எக்ஸாம்யா? செம்மா? ஓ, படிப்பாளி போலியே ப்ரோ நீ. எக்ஸாம் என்ன கதை? என்ன டிகிரி ப்ரோ? கிரெடிட்ஸ் வக்கோட்டி அண்ணாக்கு கொடுத்தே ஆகணும். தலைவன் தான் இதை பண்ண சொன்னானா? பொசிஷன் கேம் மாற்றி ஆட சொன்னாரோ? அதனால தான் ப்ரோ அவங்க அந்த இடத்துல இருக்காங்க. And it's Hullet aimed beyond the defence. It's a promising position. Neither of these two want to come off second best. Oh, that is good. கேட்டவனே போட்ட ப்ரோ பீட்டர் ப்ரோ. Thank you for the renewing your membership bro. Thank you Peter. Rijkaard. பீட்டர் ஐயா பயலுகளா கொடூரமா. And it's Rijkaard. Passes coming off in quick succession here. Aguero. Oh, that's wonderful alertness.
4 கோல் வாங்கி இன்னும் விளாட்றான். நானும் அந்த ஒரு கட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். 3 கோல்னா கூட பரவாயில்ல திருப்பலாம். பட் 4 கோல் வாங்கியிருக்காயா? Can he get it through? De Bruyne showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now there's a fine ball. And that is exemplary defending. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. Now it's Cristiano Ronaldo. Nicely weighted ball. Rijkaard. Bastoni. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And that interception was MBA most ஓ necessary. செகண்ட் டிகிரி பண்றீங்களா ப்ரோ? ஓகே தலைவா. And he's managed to get free. Belletti. That's Rijkaard. ப்ரோ பீட்டு ப்ரோ ருமினிகே வரானா? என்ன கதை? போவீங்களா வந்தா? Can he get on the end of this? ருமினிகே பயலுகளே கொடூரமா வித் ட்ரிபிள் ஸ்கில்லு டேட்டா பேஸ்ல வர 4-5 புது ஸ்கில் ஆட் பண்ணியிருக்கானுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த புது ஸ்கில்ல ஒன்னா தான் ருமி கண்டிப்பா வருவான். ஆனா ருமி வந்து புது ஸ்கில்ல 3 ஸ்கில்லுமே புது ஸ்கில்ல வரானா? எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாறேன். அவ்வளோதான் மண்டையை போட்டு கச பண்ணானா எப்படி யூஸ் பண்றது? ருமினா வந்தா கண்டிப்பா பேக் வைப் தான். 150ல வரணும்னு வேண்டிட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட் டைம் மாதிரி 200லாம் வந்துட்டானா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Mbappe. Oh, good read. De Bruyne. எனக்கு இனாஃப்யா. அவ்வளோதான் ப்ரோ. நீ அதான் சொன்ன மாதிரி ஹாலாண்ட் எடுத்துட்ட, ரொனால்டோவும் வச்சிருக்க. உன் டீம் வேற மாதிரி. எனக்கு இதுதான் ப்ரோ இல்லை, எனக்கு அந்த சிஎஃப் பொசிஷனில் தான் இதுவே ஆக மாட்டேங்குது. எப்படின்னா எம்பாப்பே அண்டு ரொனால்டோ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபு, செகண்ட் ஹாஃபு இவன் இருக்கான், அவன் பேர் என்ன, இன்சாகி. வேற ஆனால் நம்பவே முடியாது, ஏன்னா அவன் ஷோர்ட் டைமு எப்போ வேணால் ஃபார்ம் அவுட் ஆவான். அதனால் எனக்கு மச்சான் ருமி கன்ஃபார்ம் டீம். ருமி வந்தால் நான் ஃபுல்ஃபில் ப்ரோ. ருமி ஒரு ஆளுக்கு தான் வெயிட்டிங் இப்போ. ருமி வந்தால் ஐ எம் டோட்டலி டன். There could be only one outcome. Carlos only pending. Voted man of the match and BC World Epics Clam Konami. Would you summarize what we've seen today then, Jim? Arsenal definitely impressing me bro here. என்னாச்சு bro? லாஸ்ட் இயர் எபிக்ஸ் லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு BC Konami. உன் டீம் விடவா சொல்லு bro. ஆமாயா Division 2 players கிட்ட. Thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. அதுதான் சொல்கிறேன், எல்லா பிளேயரும் தான் இருக்கு, ஆனால் டிவிஷன் 2 பிளேயர் கிட்ட தோகிறோம் தான். ஸ்டாம் நல்லா அந்த ஒரு கோல் அடித்தானோ. இவனோட ரேங்க் பாரியா, வாழ்நாள் டிவிஷன் 1 அடிக்கலையா, பாவம் அவனா. டபுள் பிளேயிங் ஸ்டைல் ப்ரோ, நியூ எபிக்ஸ். இல்லை பிளே ஸ்டைல் எல்லா ஸ்ட்ரைக்கருக்குமே டபுள் தான்யா, எல்லாத்துக்குமே டபுள் தான். பேஸ் டீம் வச்சு அடிக்கிறாங்க, அதுதான் பேஸ் டீம் வச்சு அடிக்கிறானுங்க. என் டீமில் ஒன்றுமே இல்லை, ஒன் டீம் கம்பேர் பண்ணா ப்ரோ. ஒன் டீமே நீ அப்படி தான் ப்ரோ சொல்கிற, ஆனால் ஒன் டீம் பயங்கரமான டீம் ப்ரோ. இப்போ என்னோட ஸ்டாப்பர் பேக் கம்பேர் பண்ணவும் ஸ்டாப்பர் பேக் பாரு யாரு, நெஸ்டா டாப் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு. நெஸ்டாவும் டசாயும் அந்த 2 பேருமே ஒன் டீமில் இருக்கான், வேற யாரு அது? ஆனால் நீ அது கம்பேரிசன் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒன்றுத்தில் என் டீமில் பயங்கரமாக இருக்கும், ஒன்றுத்தில் ஒன் டீமில் இதுவாக இருக்கும் ப்ரோ. உருட்டு ப்ரோ. என் டீமில் வந்து மிட்ஃபீல்டர் வந்து கன் மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ, ஏன்னா என் டீமுக்கு வந்து மிட்ஃபீல்டர் லக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மிட்ஃபீல்டர் மட்டும் என் டீமில் கன் மாதிரி இருக்கும். டிஃபென்ஸு கூட ரைட் பேக்கு லெஃப்ட் பேக்கு ரெண்டுமே மஜா, பட் சென்டர் பேக்கு ஸ்டாம் மஜா,
கம்போனியும் இப்போ நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். பட் அந்த ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் மட்டும் தான் அவன்கிட்ட காண்டா இருக்கு. ஒரு நேரத்தில் டப்புன்னு அந்த ஆக்சலரேட் பண்ண மாட்டான். வாங்க போஸ் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம் வணக்கம். எனக்கு மிட்ஃபீல்டரில் பஞ்சமே இல்லை ப்ரோ. நிறைய பேர் இருக்காங்க மிட்ஃபீல்டர் பொசிஷன் ஆடுறது. இன்னைக்கு டார்கெட் வந்து டிவிஷன் 1 அடிக்கணும் லைவ்ல. அப்படியே வின்ஸ்ட்ரீக் அப்படியே அடிச்சுட்டு செருக்கி விடணுன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு. அப்போ பக்கா F2B வித் QC பார்த்து டிஃபென்ஸ் உடையும் ஒரே லாஃப்டடு. அப்போ எஸ்ஏ இல்லை மச்சி, நான் அது வந்து சேம் செட்டிங்ஸ் ஆஸ் மைண்ட் தான் வச்சுருக்கேன். அதில் கூட எஸ்ஏ வருவானுங்களா? வரமாட்டானுங்களா? நம்ம நார்மலாக ஃப்ரீ சர்ச் ஃபார் ஃப்ரீலின்னு கொடுத்தா தான் அது மாதிரி வருவானுங்க. ப்ரோ எக்ஸ்பிளைன் ப்ரோ. எக்ஸாம்பிளுக்கு அட்டாக்கிங் அவுட்லெட், நியூ பிளே ஸ்டைல் ஃபார் சுவாரஸ், நியூ அப்கமிங் மேனேஜர், அட்டாக்கிங் ஓவர்லெட் ப்ளஸ் எல்பிசிஏ பர்ஃபெக்டாக ப்ளே பண்ணுவாங்க பெஸ்ட் போல. அட்டாக்கிங் அவுட்லெட்னு அது தனி பிளே ஸ்டைலா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? அது பிளே ஸ்டைலே அது தனியாக அது. ஆனால் நீ சொல்லி தான் நான் நோட்டே பண்ணுறேன். One way or another, he'll contribute to the scoring of a goal. Yeah, and when the going gets tough seems to come easy for him. He's looking wide. Gerrard. Oh, good take in a good area. And the shots! Wow! Buffon! Close to what would have been illa a appo memorable green goal. tikya ella Just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. டீம் கெமிஸ்ட்ரி ப்ரோ. இது ஏதோ சொல்ற, நானே புரியல எனக்கு. The first in the game for either side actually. Mateus plays it short. Mateus is flagged offside. நீங்க நைட்டு டிசி படம் போலான்னு பார்த்தா டிக்கெட் எங்கேயுமே இல்லை ப்ரோ. படம் அவ்வளோ மஜாவா இருக்கான்னா. That has been slung wide. Iniesta will not want to lose out here, not against this opponent. Showing good feet. Spread it left. And here's Iniesta. Iniesta crosses. ரொனால்டோ கிராஸ் போடாம பார்த்தா அப்படியே இங்கேயே எம்பாப்பேக்கே போடுறான் ப்ரோ. First quarter of an hour gone. ரொனால்டோவுக்கு போட்டா கோல் ப்ரோ. அது நல்ல ஆங்கிள் அது அங்கிருந்து. Great defending, strong and determined. And this is Ronaldo. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Now it's Aguero. Now it's Madueke. And he plays one through. Oh, important interception. That's put paid to the danger. Pressure system providing no real test at all for the goalkeeper. நான் அவனை வைக்கவே இல்லடா. பால் மேல 3 பேர் ஏறனானடா ஓபனா. Trained on that bottom corner. Bojan. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Company makes the interception. Barcelona have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Lovely pass, but can he get there? That's positional goal, the utilisation of space. Terrific! Oh, crossbar! வணக்கம் மாமு, வாங்க கிருஷ்ணா, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பாஸ் பண்ணி ஆடினா ஜெயிக்கலாம் அட் லாஸ்ட். யாரோ கால் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Facing up to his adversary, this
Formidable ஏங்க matchup. இப்படி லாக் It's ஆகுது going wide left. And it's Gerrard. Messi. Iniesta can so cleverly bypass the press. Roberto Carlos. ஓ செம்ம லாக் It's பா not an especially good என்னயா touch, that. இப்படி லாக் ஆகுது கால் வந்தா Aguero. There will be 1 minute at a time. And this is Bojan. He's shapes to shoot. எஸ்ஏயா இந்த கஷ்டம் இருக்கு டிஃபென்ஸ் உடைக்க It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity மச்சி levels எப்படி are மச்சி there. கனெக்ட் அது புரியல பட் ஆனா சேம் செட்டிங்ஸ் அஸ் மைண்ட் கொடுத்தா வர மாட்டாங்கல So neither side yet off the mark. It's not a bad game by any means, Yes, Peter, but it definitely needs an injection just a of some call. invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just எப்படி adding a கண்டுபிடிக்க little bit of புரியல skill. எனக்கு அது எஸ்ஏ அப்போ எப்படி அது So we புரியல reached எனக்கு the நீ halfway சொல்றது point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. நீ வேணா ஸ்ட்ரீம் பேக் போய் பாரு கிரீன் டிக்கு நான் சொல்றேன் எந்த டிக்கா இருந்தாலும் என் மச்சான் இன்சாகி இப்ப கலப்புறான் பாரு கலப்பு ஆட்டத்தை Number 7. ப்ரோ ஸ்பெஷலி மேட் ஃபார் செகண்ட் ஹாஃப் தான் லாஸ்ட் மினிட் பேங்கர்ஸ் Going again. Number 21. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, என்ன நடந்ததே தெரியலையா ஸ்விட்ச் ஆக மாட்டேங்குது நைட் என்ன போலாமா போனே டிக்கெட் இருக்கா பாரு மோனே இப்போ பாரு டிக்கெட் இருக்கா அப்படியே பாரு புக் பண்ணி சொல்ல இதுல மட்டும்தான் இஞ்சம் பக்கம் 10-15 ஷோ இருக்கா பாரு Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. அதான் மாமு எஸ்ஏ And there's only one word to அப்புறம் அது describe என்ன that. செட்டிங்ஸ் அது சேம் செட்டிங்ஸ் அஸ் மைன் தான் கொடுக்குறோம் அப்புறம் அது என்ன செட்டிங்ஸ் அது எனக்கு புரியல எனக்கு Have taken the lead. Well, it looks Same like a bit of settings as half-time mine தான் recovery கொடுக்குறோம். was all that was needed, because we have a very different game அதுதான் on our இதுதான் hands ஒரே now, வழி Peter. டப்புன்னு வந்து QC மாத்தி ஆடுவேன் இப்போ நான் தெரியல கரெக்டா வச்சியா பாரு இப்போ பாக்குறேன் வெளில போய் பார்க்கணும் மாத்தினேன் நானு கிரீன் டிக் பார்த்தேன் So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Steven Gerrard. Number 27. Bojan Kirkic. Number 10. Sergio Now it's Aguero. Mbappe, Number 7. and here's Iniesta, Noni Madueke. Coming on the field. and here's Number Iniesta. 13. Paul Scholes. Well, that's good defending. Number He 19. squeezed the play and he gave him no Jack chance to Grealish. get on the turn. Number 97. Pierre Aubameyang. Number 12. That's good Bradley running with the ball. Barcola. Not the most accurate pass. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass. Peter. ஏய் Arsenal can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Iniesta. Well timed, excellent interception. ரைட் மார்க்கா என்னையா ப்ரெஷர் சிஸ்டம் மொத்தம் என்னையா இப்படி வரானுங்க காண்டாதியாயோ He's a sharp little ball here. Mbappe. என்னையா அக்காஞ்சி Keep மடக்குறான் calm and carry on. That's the job. It's Inzaghi. அவடா And yes, it's there. டமாட்டன்ஸ்னா அது Do not write them off. Back they come. Goal scorer for Arsenal. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Just Number way 21. too good, Peter. The keeper was never going to stop it.
யா போனவன் இன்னும் வரல, டிக்கெட்டுக்கு தான் பார்க்குறானா. இருக்கியா மோனே, சாட்டில் இருக்கியா? So changes afoot here and from both sides. Arsenal restore parity. Well, at this stage, Peter, it's going to இவன் ஏறான் நிற்கிறான், இவனை நம்பி ஒரு பால் போட முடியலப்பா. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. he made it look a bit predictable. ஒன்று எஸ். Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's an excellent interception. Thuram. Oh, good read. He read that really well and stopped it. நாத்துக்கொத்தா ஓத்துட்டு இருப்பான்னா. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Full added minutes have been indicated. சூப்பர். And he's quick to return. Ferran Torres bro. Incredible! Just incredible! Bro, நான் ஒன்னு சொல்லவா? ஒண்ணுன்னு சொல்லக்கூடாது. This might just do it. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. ஐயோ பார்கோலா. Arsenal found the way. And the shots! And that's a tiny finish. Bro, hard luck எப்படி இருக்கு பாரு bro. Hard luck at the peak bro. Pressure, what pressure? He feels none of it. Aubameyang demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think Bro, it's அட just போ bro. play. Hard luck at the peak bro. And the referee brings it to a close. Win பண்ணா 200 super chat. Actually, certainly from a sporting perspective, it lacks winner of Bro, course, நீ but the 200 crowd பண்ணுவனா எப்படி largely நம்புறது? satisfied. Your reflections then, Jim. Yeah, this looked the most likely ஐயா outcome. நம்பி We've போலாமா? had a good variety in this This Sparrow. game, despite it being ஒன்னி ஒன் anticlimactic. கூப்புறா புல வின் பண்ணா 200 சூப்பர் சாட்டான். That it's time for me to thank Jim Begley நம்பி and போலாமா to wish you வேணாமா? a very good evening. சீரியஸா சொல்றேன். என்ன சொன்னியோ காண்டாதியா. 10 minutes மேட்ச் போடலாம் ப்ரோ. 10 minutesலாம் நான் வர மாட்டேன் ப்ரோ. 10 minutes தான் எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? 7 minutes வேணா ஆடலாம் ப்ரோ. Seven minutes மேட்ச் செட்டிங்ஸ் பாருங்க. 7 minutes ப்ரோ. டிவிஷன் புஷ்ல இருக்கேன் ப்ரோ நான். மேட்ச் அப் 88%. நார்மலு கண்ட்ரோல்டு பாஸு த்ரூ பால் தான் ப்ரோ வச்சிருக்கான். லோ த்ரூ பால் 85%. அதான் எல்லாமே த்ரூவாக கனெக்ட் ஆகுது. 80 அதான் எனக்கு எஸ்ஏ தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அருமபில் இருக்கு மீனாம்பாக்கம். நல்லா இருக்குமா? எவ்வளோ டிக்கெட்டு ப்ரோ? 7 minutes மேட்ச்னா ஆடலாம் ப்ரோ. வணக்கம் தலை, வாங்க ப்ரோ. கோபி ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம். நார்மல் ஷாட் 65, பட் ஆனால் ஸ்டன்னிங் கம்மியாக தானே வச்சிருக்கான். 4% தான் வச்சிருக்கான். பட் ஆனால் நார்மல் ஷாட்டு 68% வச்சிருக்கான். மால் 190 நல்லா இருக்குமா? நீ போயிருக்கியா? தேட்டர் நல்லா இருக்குமா ப்ரோ? கிறிஸ் பேரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? டப்புன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் கிரியேட் பண்ணுங்க ப்ரோ. சரி ஓகே ப்ரோ, நம்பி தான் போகிறேன், நம்பி தான் கிரியேட் பண்ணுறேன். நண்பர்கள் யாரும் ஜாயின் பண்ணாதீங்க. அவர் இந்த மேட்ச் வின் பண்ணால் 200 rupees சூப்பர் சாட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காப்புல. அதனாலே இந்த மேட்ச் போடுறேன். வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. 7 minutes மேட்ச்சு, எக்ஸ்ட்ரா டைம் வச்சுருக்கேன். கண்டிஷன் குட்டு. வாங்க 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 டப்புன்னு வாங்க. செட்டிங்ஸே பார்க்குறீங்கண்ணா. அதுதான் யோ எப்படியா அப்புறம் எனக்கு கனெக்ட் ஆகுது? நான் தான் அந்த இது செட்டிங்ஸ் நான் ஆஃப்ல தான் வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு. எனக்கு புரியல. எனக்கு நல்லா இருக்கு ப்ரோ. உன்கிட்ட இருக்காடா? வேணா உன்கிட்ட இருக்கா காசு 2 டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு? வாய் வர கூப்பிட்டான்டா. அத்தான் வர என்ற மாதிரி லேபிள் ஓட்டுருவான். அதான் பார்க்குறேன். கேட்டுக்கினே இருந்தான் பாய். வண்டியில் ட்ரிபிள்ஸும் போக முடியாது. மீனாம்பாக்கம் நைட்டு நிற்பானுங்க அங்கே அந்த பக்கம். வண்டி வேற இல்லை. 4 பேராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, ஆளுக்கு ஒரு வண்டியில் போயிடலாம். என்ன பண்ணலாம் இப்போ?
நான் தட்டி விட்டு கமகமா போயிட்டு வந்துடலாமா? நம்பர் 7 ஸ்ட்ரைக்கரா ப்ரோ? நீ வேற ஏன் தலைவா? யோ ஒரு சேலஞ்சு கூப்பிட்டாரியான்னுட்டு இருக்கேன். நீங்க தானா ப்ரோ இது? இல்லை வேற யாராவா? ஓகே. இல்லடா உன்கிட்ட இருக்கா 2 டிக்கெட் புக் பண்ற அளவு காசு இருக்கா? எத்தனை மணி ஷோ டைமு? ப்ரோ இது யாரு ப்ரோ இது? GST 240. எத்தனை மணி ஷோ? உன்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கா உன்கிட்ட 2 டிக்கெட் புக் பண்ற அளவு காசு இருக்கு? சரி ஓகே, எத்தனை மணி ஷோ? இல்ல ப்ரோ யாரு ப்ரோ பீட்ரு ப்ரோ நான் சொல்றேன். நம்பர் 7 யாரியா இது? ப்ரோ விஷால் ப்ரோவா இது? வேற யார்? வாங்க ப்ரோ ஸ்பேரோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. விஷால் ப்ரோ பாத்தியா ஏன் இந்த மாதிரி பண்ற? அவர்கிட்ட சேலஞ்ச் இருந்ததுன்னா சொன்னேன், நீ ஏன் ஜாயின் பண்ண? ப்ரோ இவ்வளவு நேரம் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் நான் சேட்ல. அவர் சேலஞ்சு சொல்லியிருக்காருயா, அவரு கூட விளாடுறேன். நான் ஏன் ரூம் மேட்ச் கிரியேட் பண்ண போறேன்? டிவிஷன் தானே புஷ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவர் 200 சேலஞ்ச் சொன்னாரு, ஜெயிச்சா 200 rupees பண்றேன் ப்ரோ அப்படின்னாரு. அதனால நான் அந்த மேட்ச் போறேன். நீ ஜாயின் ஆகிட்டு கிக் பண்றியான்ற ப்ரோ. இது நீங்களா ப்ரோ? டைம்டா படம் டைம்டா. நான் தான் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஃபாஸ்ட் ப்ரோ. நீங்க டிவிஷன் 1 போயிடணுன்ற குறிக்கோள்ல இருக்கேன் ப்ரோ. லெவன் ஓகே மச்சி போயிடலாம் மச்சி. ஆனா ஐயோ பாய் வர விட்டு போறது வர மனசு வர மாட்டேங்குது. அவன் வர காலில இருந்து 3 தடவை போன் வச்சாயா. நான் பண்ணலாம் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். போதும் தான் போயிடலாம். எவ்வளோ நேரம் என் ஸ்ட்ரீமே? 9 வரையும் இருப்பேன். 9 வரையும் இருப்பேன். 9:30 வரையும் கூட இருப்பேன். அடிக்க முடியுமா? வாய்ப்பு இருக்கா? வா லாங் பால் கவுண்டரு நம்ம டீம் வச்சிருக்காரு ப்ரோ. GST 235 வருது உனக்கு. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லடா, பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? சரி வா 2 பேரும் போயிட்டு வந்துடலாம். ஆனால் படத்துக்கு போன மாதிரி யார்ட்டையும் சொல்லிக்காத. புக் பண்ண பார்த்துக்கலாம். 2 டிக்கெட் நல்லா லாஸ்ட்ல எங்கேயா பின்னாடி போடு. போகலாம் வா. ஆனால் படத்துக்கு போனன்ற மாதிரி யார்ட்டையும் சொல்லிக்காத. நீங்கள் தோத்தா இன்னொரு மேட்ச்சு வரலாம். என் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் ப்ரோ. இன்னொரு மேட்ச் நான் வரமாட்டேன், பட் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் சொன்னால் நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன். இன்னொரு மேட்ச் நான் டிவிஷன் புஷ்ல இருக்கேன் ப்ரோ. நான் போடவே கூட. சரி நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்றதுக்காக தான் வரேன் நான். வாய் ஸ்ட்ரீம் பார்க்க மாட்டாரா? அவன் தண்டை கருமாந்தரன், அவனா வரமாட்டான். அதனா ஓகே சரி புக் பண்ணு மச்சி போயிடலாம். ப்ரோ இன்னொரு மேட்ச் கஷ்டம் ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் வேணா அக்செப்ட் பண்றேன் ப்ரோ. லாஸ் பண்ணா. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up. He's having a pop! It's hit the uprights. And that Fabio interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Ibrahimovic. Company gets across to intercept that. Referee's given a throw. Okay bro, 9க்கு நீங்க டிக்கும்போது ஒரு மேட்ச் டன். bro இல்ல bro நான் டிவி நான் விளையாடவே மாட்டேன் bro நானு. This is Eto. It's a
sharp pass. Kaká in the இப்பயே side. இந்த மேட்ச் நான் ஏன் வந்திருக்கேனா அவன் படத்துக்கு கூப்பிடுறான்ல அந்த படத்துக்கு போக ஏட்ட காசு இல்லை இப்போ சரி இந்த மேட்சை வின் பண்ணா அந்த 200 வச்சுதான் அவனுக்கு காசே தரணும்னு இருக்கேன் அதனால தான் அவனை டிக்கெட் புக் பண்ண சொன்னேன் நானு என் ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கு அதனால தான் இந்த மேட்ச் ஆடுறேன் நான் இல்லைன்னா டிவிஷன்ல இருக்கேன் ப்ரோ அப்புறமேட்டு ஆடலாம் ப்ரோ நீட்டு இருப்பேன் நான் என்னடா That has ended up in no man's land. Cannavaro. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Solar. And he cuts out the supply. No change to the score. 0-0 it remains. And this is Hullet. Picked out Mbappe! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, I mean, I guess he tried one of his எம்பாப்பே specials. வச்சு உள்ள கட் பண்ணி ஸ்டன்னிங்கே போயிருக்கலாம் போல இந்த புறம்போக்கு நம்பி டிடி போனது தப்பா போச்சு Cannavaro. And the return pass. Well, we expected better, and so did he. And this is Ronaldo. பாபியோ எங்க ஆடுறான் டிஎம்எஃப் ஆனா Good, super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. It's a good spell of possession. This. It's Eto'o. Oh, that wasn't the worst effort in the world. I'm a little surprised that he Worst actually couldn't effort make in that the world, count. ah. He's What so the good எட்டோடா from அது that range. மரியாதை இல்ல Often he'll find the net. கமெண்ட்ரிக்கு ஒரு அளவு வேணாம் சார் ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் இந்த வேர்ல்டுன்றான் இப்போ என் மச்சான் ஃபினிஷிங்லாம் பார்த்துருக்கியா நீ Mbappe. That was good alertness. Just coming up to the 30-minute mark. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Hullet. Now it's Hullet. Lovely bit of skill. Quick look, thought about cutting inside. All he needs to And do the is fluid to place formation. this between the goalposts ஓ அதான் and ஃப்ளூயிட் basically let them attack it. ஓகே ஓகே ஆமாமே புக் பண்ணிட்டியா Keeper has taken decisive action. Milan are looking to go forward now. That looks a good ball through. Brilliantly cut out. Deftly ஒரு away. டிஃபென்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஃபார் ஃபியூட் And he could have done himself a massive Oh. favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. நீ ஒண்ணுமே புரியலையா எது ஏதோ சொல்றானுங்க ஃப்ளூயிடுன்றானுங்க Now it's லிக்விடுன்றானுங்க Ibrahimovic. Solar. Good chance here. That was superb goalkeeping. will you try Zola aduna kunte clearly bro thought he had the beating of the if you keeper. sponsor for that I will try bro Zola is always playing They with want one eye sponsorship. on the spectacular. நாயா இது Roberto Blue colour. Carlos. There will be 1 minute at a time. And the pass is intercepted. So a temporary halt to the action. It hasn't been a Wow, bad Buffon one shot man by of the any match, means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough The time moment. to pick out today's lucky So number. neither side yet off the mark. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry. வாங்க but ப்ரோ just தினேஷ் adding குமார் a ப்ரோ little bit of வணக்கம் skill. டிஃபென்ஸ் So at the பிரஸ் halfway பண்ணு stage, we still have deadlock. The score 0-0. Substitution for Arsenal. Number 7, Cristiano Ronaldo. So off we Number go again. 19, Lionel Well, I can Messi. imagine both managers have been in the ears of the என்னடா players. இது They want more. எம்பாபே Let's கிட்ட hope the பால் game போற comes மாதிரி to இருக்கு life பட் ஆனா எம்பாபே கிட்ட sooner பாலே rather இல்ல 14, Johan Cruyff. Solar.
அபினவ் ப்ரோ வணக்கம் 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 ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம். Passes coming off in quick succession here. Now it's Eto'o, and it's Zanetti. Crosses it in. Company clears without hesitation. Plays the return pass. And that's been intercepted. காலி மட்டிப்பி மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கேன். This is a promising build-up. Now that's well seen too. Pirlo. And they're back on the ball again. And still we await the first என்னடா இது ஏதோ குழந்தைக்கு ஏதோ தடை விடுற மாதிரி போட்டுன்னு இருக்கான் எல்லாமே. ப்ரோ மார்சல்டன் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போடுவானுங்க ப்ரோ. இவன் என்ன ப்ரோ தொட்டு விட்டுன்னு இருக்கான். என்ன குலி டிக்கெட் எதுவும் சரியில்லைப்பா. குலி டிக்கெட் ஏதோ சரியில்லைப்பா. முன்னாடி மாதிரி இல்ல ப்ரோ அந்த குலிட்டு. Cross needs. Oh, good climb. ப்ரோ ஹவுஸ்ஃபுல் ப்ரோ டிக்கெட் இல்ல. அட பாவி இப்பதான்டா இருக்குன்னு. இது இருக்கா? இஞ்சம்பாக்கம் இருக்கா? அதுவும் ஹவுஸ்ஃபுல்லா? இஞ்சம்பாக்கம் நான் மதியானம் ஒரு 2-3 மணிக்கா பார்க்கும்போது இருந்தது டிக்கெட்டு. அதுதான் நேத்தே நான் சொன்னேன், நேத்தே பண்ணிடலாம். Inzaghi finds himself offside. என்ன மூவி ப்ரோ? டிசி தலைவா டிசி. அது ஓப்பன் ஆகலை ப்ரோ. அதுதான் முடிஞ்சு போ. வேறு எங்கேயுமே இருக்காதுடா, எல்லாமே ஃபுல்லாகிட்டு இருக்கும் இந்த டைமுக்கு. ஐயோ யார் நெட்டியா? எனக்கு தெரிஞ்ச அவருக்கு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Oh, now here's an interesting matchup. Cruyff. ஆண்டாவது ப்ரோ கவுண்டர் அப்போ தான் ப்ரோ அந்த மாதிரி ஆகுது. Pullet cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Inzaghi gets into a good position. Zanetti இப்படி பண்றான். Now it's Eto'o. Company promptly onto that, and that is that. And here's Inzaghi. Filippo Inzaghi. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Oh, Inzaghi! That's a tiny finish. That could turn out. தூரமா தான் ப்ரோ இருக்கு. தூரமானா எவ்வளவு கிலோமீட்டர்? தூரமானா மச்சி நம்ம 11 மணிக்கு போனோம்னா 3-4 மணி ஆயிடும் மச்சி வீட்டுக்கு வரதுக்கு. அதான் பாக்குறேன் நான். எல்லாம் வந்துருவேன் நானு. Ricardo Ferri. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous finish. Anything that close to the and Pullet. சத்தியமா இது புல்லட் கோல் அடிக்கலாம்னு வச்சுக்கியா. இதோட புல்லட் கடத்துக்கு வெளியே போட்டிருப்பேன் நான். எத்தனை கிராஸ் பாரியா நான் பாக்குறது நானு. வெறுப்பாது புல்லட் கிட்ட. எத்தனை கிராஸ் பார் ப்ரோ. அடிக்கிறதுனா போறம்போக்கு கிராஸ் பார்லாம் அடிக்கிறான். காண்டா இது. ஃபர்ஸ்ட்லயே கோல் அடிக்க வேண்டியது ப்ரோ. எல்லாம் கிராஸ் பார். Arsenal are doing very nicely, thank you. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. It's a promising position. And here's Mbappe. Cannavaro. Well, now it's a race for the ball. And the number on the board is 3. Tries to play it through. Bro, paid. Referee looks at his Bro, watch. paid rank pushna evlo. அது நீங்க எவ்வளோ வேற மூவி பார்க்கவா? வேற என்ன பார்க்கலாம்? வேற எந்த நல்ல படமே இல்லையாடா. இதுதான் அதுவும் எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்றாங்க. அதுதான் நான் பார்த்தேன். அதான் அனிருத் பீஜங்காவே பார்க்கலான்னாங்க. அதான் பார்த்தேன். வேற என்ன நான் படம் இருக்கு நல்ல ரேட்டிங் உள்ள படம். உடனே ஜனநாயகன்னு சொல்லாத. Well, the look on the manager's face GG bro, well played தலைவா. He knows he set his attack up perfectly.
And the players carried out his instructions to அலேவா the letter. சூப்பர் சாட் வேணாம் ப்ரோ. அந்த QR இருக்குல்ல, அதுல 200 ரூபா போட்டு விட்டுருங்க ப்ரோ, கை செலவுக்கு யூஸ் ஆகும். EAS சூர்யா படம் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. மச்சி அது வந்து ஃபீல் குட் மூவி மச்சி. நான் இப்போ வந்து ஃபீல் குட் மூவி பார்க்குற மைண்ட் செட்டில் இல்லை இப்போ நான். மச்சி இந்த கதை என்னன்னு சொல்லிட்டா, சூர்யாவுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான். அந்த பையனுக்கு வந்து ஏதோ உடம்பு சரியில்லை. அதனால வந்து அவன் வெளிநாடு எங்கேயோ போய் அதை சரிப்படுத்த போகிறான். அவன் ஒரு ஷூட்டர், வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கான். அதோ அந்த இடத்துல வந்து மமிதா போஜனை பார்க்குறான். மமிதா போஜனும் சூர்யாவுக்கும் லவ் ஆகுது. ஆனால் சூர்யாவுக்கு வந்து ஆல்ரெடி குழந்தை இருக்குது, மமிதா போஜன் தெரியாது. செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து தெரிய வருது, அவன் குழந்தைய பார்க்குற நர்ஸு ஏதோ வேலையை தேடினு இருக்கான். அந்த பொண்ணை இது பண்ணுறான். அந்த குழந்தைனால அந்த பொண்ணுனால அந்த குழந்தை வந்து உயிர் பிழைக்குது. இதுதான் கதை. இதை போய் நீ தேட்டரில் பார்த்தோன்னா ஸ்க்ரீன் பிளேயில் ஒரு 3 மணி நேரம் இழுத்துருப்பாங்க. நான் வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே சொல்லிடுறேன். எப்படி அருமையா இருக்கா? கிறிஸ் பேரோ ப்ரோ இருக்கீங்களா? மஜா படம் ப்ரோ. ட்ரெய்லரை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு ப்ரோ. அது ஒரே நிமிஷம் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். ப்ரோ ஹலோ, கிறிஸ் பேரோ இருக்கீங்களா? என்னையா ஆளு தலைமறைவா இருக்கியா ப்ரோ? ஆமா, உன கமெண்டே காணோம். அவ்வளோதானா? என்ன மோகனே, வேற என்ன படம் இருக்கு? ஓ ஐயா இருக்கியா ஐயா? நான் இப்போ 1600 ரேட்டிங்கில் இருக்கேன். எனக்கு 9900 இல்லை, அதுக்கு கீழே வேணும் ப்ரோ. எவ்வளோ வரும்? 1,00,000 ரேங்க்குள்ளே வரணுமா? 1600லேருந்து அதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிவார்டு வேணுமா? 1,00,000 ரேங்க்குள்ளே போனால் போதுமா? இல்லைன்னா கதை 99,000க்குள்ளே போகணுமா? அப்போனா வந்து 1900 பாயிண்ட் அடிக்கணும். 1900 அடித்தாலே நீ 1,00,000 ரேங்க்குள்ளே போனோன்னா 2200 கிட்ட அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 2100 ஆர் 2200 போனோம் ப்ரோ. அது வந்து நீங்கள் 1,00,000 ரேங்க்குள்ளே போனால் கண்டிப்பாக 2100 ஆர் 2000 பாயிண்ட் அடிக்கணும் ப்ரோ. ஆறு உங்களுக்கு அந்த ரிவார்டு மட்டும் வேணும்னா நீங்கள் 10,00,000 ரேங்க்குள்ளே போகலாம் போதும். அது வந்து 1950க்கு போனாலே போதும். இல்லை எது வேணும்? ரிவார்டு மட்டும் வேணுமா, இல்லை நீங்கள் 1,00,000 ரேங்க்குள்ளே போனோமா? ஓ என்னயா உண்மையாலே தலைமறைவு போலியா ப்ரோ இவரு? என்னயா செகண்டுக்கு ரேட்டு சொல்லு ப்ரோ. நான் எது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்னு எனக்கே ஞாபகம் இல்லை. நீ எது வேணும்னு கரெக்டாக தெளிவாக சொல்லு. சீசன் ரிவார்டு ஆர் வந்து 1,00,000 ரேங்க் உள்ள, அது எதுன்னு கரெக்டாக சொல்லு. ஹலோ கிறிஸ் பேரோ, உன்னை நம்பி ஒரு ரூம் மேட்ச் கிரியேட் பண்ணி அது 200 வரை கேட்டு போ. இந்த மாதிரி ஏன் ப்ரோ பண்ணுறீங்க? ஷிட். உன்னை நம்பி தான் நான் வேறு படத்துக்கு அவன்கிட்ட காசு தரலான்னா வேறு நம்பியிருந்தேன்.
நீ என்னன்னா சாட்லேயே தலைமறைவாயிட்ட. 1 lakh ரேங்க் உள்ள 1 lakh ரேங்க் உள்ள. ஏன்னா கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, யோசிச்சு சொல்கிறேன். என்ன ஆச்சு? இல்லை ப்ரோ, இங்கே ஒருத்தர் ஒரு சேலஞ்சு கேட்டார் ப்ரோ. 1v1 ரூம் மேட்ச்சு வின் பண்ணிங்கன்னா 200 சூப்பர் சாட்டு அப்படின்னா போல். வின் பண்ணிட்டேன். ஆள் சாட்லே காணோம், தலைமறைவாயிட்டுக்கிறா போல். இவரை நம்பி நான் வேற படத்துக்கு டிக்கெட்னா வேற நம்பியிருந்தேன். துரோகம் பண்ணிட்டா போல. இது எனக்கு துரோகம் பண்ணது கூட பிரச்சனை இல்லை. தோத்தா இன்னொரு மேட்ச் வருவியான்னு கேட்டா போல. 9 மணிக்கு இன்னொரு மேட்ச் ஆடிக்கலான்னு வேற கேட்டா போல. அதுதான் என்னால் ஏற்றுக்க முடியல. வின் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, வின் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. வின்னே பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, நானே வின்னே பண்ணிட்டேன். இனிமே இந்த மாதிரி டிவிஷன் நடக்க ஆடாத. அதுதான் 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 இனிமேட்டு அதான் பண்ணணும். ப்ரோ டைம் வேஸ்ட்டு ப்ரோ. இப்போ எனக்கு எதுக்குமே நான் ஏன் அவர்கிட்ட போனேன்னா, இதுக்கு முன்னாடி அவர் இதே ஐடியிலேருந்து வந்திருக்காரு. இதே மாதிரி ரூம் மேட்ச் கேட்டார், மெம்பர்ஷிப் போடுங்க ப்ரோன்னு. உடனே மெம்பர்ஷிப் போட்டார். சரி அந்த இதில் தான் நான் வந்து சரி ஆள் நீங்கள் சொன்ன உடனே செஞ்சார், நீங்கள் செஞ்சிருவாருன்ற இதில் பண்ணேன். நொட்டிட்டு போயிடுச்சு தம்பின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, ஏமாற்றி போட்டாங்க சித்தப்பா. நடந்தது நடந்து போச்சு. அது இந்த காமெடி சந்தன காமெடி ஆனது ஆயிப்போச்சு. இதுக்கு மாதிரி நடக்க வேண்டியதுன்னா பாருங்க. யானை ஆகிப்போகுது, அது எங்கே ஆகிப்போகுது, நான் எங்கே ஆகிப்போகிறது? அதுக்கு பார்த்து சொல்லுங்கடா. ஏய் எம்பாப்பே, எம்பாப்பே தப்பு சொல்கிறதா பாஸ்போர்ட் அவனை திட்டுறதா? நான் அவன் அப்படி ஓடுறான், நான் கரெக்டாக தானே போட்டேன். திருப்ரோ அந்த நம்பர் பிசி இதுதான் ப்ரோ. உனக்கு டிஎம் பண்ணுறேன் வாட்ஸ்அப்பில். ஓகே 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 ப்ரோ, பண்ணு தலைவா. மெசேஜ் பார்க்குறேன் பாருங்க ஆஃப்டர். மேக் தே ஃபார் கீ ரைட்டு. மேட்சை ப்ளே பண்ணுற எனக்கு ரூம் பேஜ் தான் காட்டுது. ஓ ஸ்ட்ரீம் ஸ்டக் ஆயிருச்சா? அட ப்ரோ சொல்ல மாட்டீங்களா ப்ரோ? ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டு இருக்கியா? இல்லை வேலை பார்த்தியா? யாருமே சொல்ல ப்ரோ, அதை ஸ்ட்ரீமே ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ. கொஞ்சம் பார்த்து கேளு ப்ரோ.
இப்போ வந்து முன்னாடி மாதிரி கிடையாது. நான் வந்து சொல்றேன் எவ்வளோன்னு சொல்றேன். உங்க ஐடி சொல்லுங்க. பிளேயிங் 11. Mbappe. Well read, nice interception. Stam. Pirlo. Roberto Carlos. Sergi kept his eye on it, and he's there. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Looking for the run. அப்படியே இழுத்துன்னு போறான். Challenge. Really well played. He read that perfectly. Can he finish? அதான் நடக்குதுங்க. ஒண்ணுமே புரியல. ஒரு அளவுக்கு நல்ல பிளேயிங் 11 தான் இருக்கும். வாங்க ப்ரோ HBK CR7 வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. To capitalize on the keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction ஐயோ சப மாட்ட மாட்டேன்பா. got him there when everyone else was spectating. Portugal restore parity. Well, I'd happily watch this every week. டெம்பலே கீழ வந்து டிஃபென்ஸ் பண்றான். Gattuso. Neymar charging forward, the ball at his feet. Tries to play it through. அட்டாக் டிஃபென்ஸ் வச்சிருக்கானுங்களோ. Drills one in. Shoots. And that is நீ கேம் off target. அதான் ஸ்கிரீனே பார்த்துட்டு இருந்தேன் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். நாங்கெல்லாம் நீ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபே முடிஞ்சு செகண்ட் ஹாஃப் போயிட்டு இருக்கேன் நானே. Substitution for Portugal, number 15, Neymar. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 13, Ousmane Dembele. Well, they've got it back in a hurry. 17, Mbappe needing to deal with defending that's more up close and personal. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Dani Olmo. Knocks it into space. Number 21. Owen. He's beaten the last man. Number 8. Now that is a hefty challenge. Stam trying to keep this in. And it's Gattuso. Owen. Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Now he's got space here. எம்பாப்பே ஒண்ணாயா. Oh, he's onto this. De Gea clears it away. Pull it. Roberto Carlos. ஃபர்ஸ்ட் கோலே பொறம்போக்கு ஏதோ ஃப்ளூக்ல அடிச்சிச்சு. Zola. Oh, he's burst through. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He won't be happy with that one. Now it's Cruyff. Pirlo. And here's Inzaghi. It's Inzaghi! என்னயா சேவ் இது ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு போய் பாக்குறியா ப்ரோ என்னோட 11 அத சென்ட் பண்ணு ப்ரோ ஐடி அப்படியே சாட்ல போடு ப்ரோ மேட்ச் முடிச்சிட்டு போய் பாக்குறேன். Well, they've got to get everyone forward and maybe even the keeper. They've played it short. Roberto Carlos venturing down the left. ஆனா இது ஆனா சம லக்குனா எனக்கு சத்தியமா பா இது ஏதோ நடக்குது. He'll be kicking himself at the 90+ மினி ப்ரோ பாவம் ப்ரோ அவன். நானும் பாவம் தான் அவன் ஃபர்ஸ்ட் கோல் ஓசில அடிச்சல அம்மா ஐயோ பிளிக்ஸ் ப்ரோ அவன் ஐயோ ஆலாண்டு ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஆங்கில ஓடிற ஆலாண்டு
He's stuck it Bro, away எப்படி as if bro? laser guided. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to Bro, the frame of what the the goal. P script bro? P That's script at bro. the end. A P good watch, script a bro. really good watch. Both sides toiling Wow. to try and outthink, outsmart P each other. script da But it Sami. wasn't to be, and they're all square. So Jim, P how do you script reflect யா on யோ what we've seen? என்னையா I ஸ்கிரிப்ட் thought இப்படி it lived up to its இருக்கு? billing, Peter. Very competitive, open and entertaining, and a little debating room as to whether the outcome was fair. Many thanks to Jim. Phenomenal And with finishing that, it is a very இருக்கும்னு good night நினைக்கிறேன். to you. ப்ரோ phenomenal. நீ பாவம் ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ ஃபினிஷிங் ஒண்ணுமே புரியலையா? யோ அந்த ஆலான் கார்டை பாரு, போவர்ட் கார்டியா இது? போவர்ட் ப்ரோ, ஜஸ்ட் போவர்ட் ப்ரோ. ஓ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ போவர்ட் கார்டு ப்ரோ அது. ப்ரோ நான் செக்க எப்படி ப்ரோ குறை சொல்லுவேன்? நானே செக் ப்ரோ. ஒன் இஸ் ஒன் சாரி ப்ரோ, லைவ்ல 1:1 ஆறது இல்லை ப்ரோ. இது மாதிரி யாருக்குமே கிடையாது ப்ரோ. சூப்பர் சாட் பண்ணிட்டு 1:1 கேளுங்க, வரேன் நான். இது மாதிரி என்னையா ஸ்கிரிப்ட் யுத்தா? ஓ இரியா, சாரியா, தெரியா மேட்ச் உள்ள போயிட்டேன். சொல்லு ப்ரோ. யோ என்னையா ஓரளவு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இப்படி வச்சிருக்க ஐடியா? புஷ் பண்ணிடலாம்யா. அமௌண்ட் வந்து டிஎம்ல சொல்றேன். டிஎம் பண்ணு, நான் டிஎம்ல சொல்றேன் ப்ரோ. ஐடினா போடாதீங்க ப்ரோ, ரூம் ஐடினா. பண்ணலாம் ப்ரோ, புஷ் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஐடி வச்சுனா தாராளமாக புஷ் பண்ணி தரேன் உனக்கு. ஐடி பாஸ்வேர்டு டிஎம்ல போட்டுரு. அமௌண்ட் வந்து நான் சொல்றேன். ப்ரோ நீங்க எந்த சர்வர்? இந்தியா தான் ப்ரோ. சர்வர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் தெரியும் ப்ரோ, பட் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். இன்னிங் மேட்ச்யா வெறுப்பாதியா. ஃபர்ஸ்ட் கோலும் ஃப்ளூக்ல அடிச்சான், ரெண்டாவது கோலும் ஃப்ளூக்ல போகுது. சர்வர் சேஞ்ச் பண்ணலாமா? ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் கேமில் ஸ்டார்டிங்கே உங்களுக்கு கேட்கும் ப்ரோ. 2027 அப்டேட் பண்ணிவிட்டு கேம் உள்ள போகும்போதே கேட்குமே. அதுக்கு தனி ப்ரோ, அதுக்கு தனி வீடியோனா தேவையே இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் கேமு லாகின் பண்ண உடனே உங்கள் சர்வர் கேட்கும் ப்ரோ, அது போட்டு உள்ளே போங்க ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஒன்ஸ் நீங்கள் லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுமாதிரி பண்ண முடியாது. இந்தியன் சர்வரில் லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுமாதிரி பண்ண முடியாது. கேம் அதை நீங்கள் 2027 மெயின்டெனன்ஸ் முடிஞ்ச உடனே அப்டேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் கேம் உள்ள போயிருப்பீங்க. அப்பயே உங்கள் நேஷ்னாலிட்டி கேட்கும், நீங்கள் என்ன கண்ட்ரி சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா. அதில் அப்பயே நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே கண்ட்ரி மாற்றி அதுக்கப்புறமா உள்ளே போகணும். ஐடி முன்னாடியே நீங்கள் லாகின் பண்ணிடணும். கொனாமி ஐடியோட லிங்க் பண்ணக்கப்புறமா கேட்கும் என்ன ரீஜியன், என்ன கண்ட்ரி எல்லாமே. கொனாமி அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போயிட்டு வர ஏதோ லாகின் பண்ணணும், கண்ட்ரி மாற்றணும் போல. அது தெரியல எனக்கு, அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவும் இல்லை. அதில் பெஸ்ட் ஆஃப் டைம்.
Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving. Mbappe! Mbappe is இல்ல ப்ரோ magnificent! இல்ல இது This is தடவை already நெக்ஸ்ட் looking மந்த்னு rather ominous for நினைக்கிறேன். the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring. இல்ல ப்ரோ எனக்கு கேட்டுது ப்ரோ, நான் வந்து கேட்டுது எனக்கு. நீங்க நீங்க எல்லாருமே அப்டேட் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அப்டேட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து கேமையே டோட்டலா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணேன். அதனால எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாமே கேட்டுதா என்னன்னு தெரியல. நான் எப்பயுமே கேம் வந்து அட் அ டைம்ல அப்படியே ஏத்த மாட்டேன். டோட்டலி கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு தான் திருப்பி ஏத்துவேன். Back to the keeper it goes. Arsenal leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Thuram. Desai. Baresi is very much of the none-shall-pass school of defending. Manchester United really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Swings it. Big chance! Hits it! ப்ரோ Again! எஸ் அது வேற இது வேற ப்ரோ. ஓகே 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 ஓகே. Oh, one moment you're in possession. என்னயா பைசைக்கெல்லாம் கோல் அடிக்கிறான் ரொனால்டோ. One will sting. யப்பா Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front கோல் and you have மாமே no இது. time ஐயோ whatsoever. And Messi! ப்ரோ அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஏதோ பிளேயர் ஐடி இல்ல ப்ரோ, அது வேற இது வேற ஏன் ப்ரோ. நான் இது வரைக்கும் அதை ரீஜன் மாத்தினது இல்லை, அதனால எனக்கு தெரியல அதை பத்தி. எனக்கு அது கேம் நீங்க நார்மலா போகும்போதே ரீஜன் கேட்குமா ப்ரோ? அது இப்போ வரலையா? மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த் வரும்ன்றாரு அவரு. ஆனா பைசைக்கிள் கிக்னா அடிக்கிறியா நானா? Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோ நோஸ் ஒன்லி பிளிட்ஸ் கலர்னு நினைக்கிறேன். In by Messi. And the keeper gets his hands on it. Pullet. Probing pass. Morris ended up in no man's land. And it's Hullet. That has been slung wide. And he's managed to get free. Takes aim and crosses. Desai attempts a clearance. Baresi clears. Some intricate passing, looking to progress the ball. வா டஸ்ஸாடி அந்த ஷட் டவுன் நட்டு பாத்தியாலே அப்போ பா ஏமால இப்படி எடுக்கிறான் பால பா தண்ணியா. நான் அதை பார்த்துட்டு Instinctive delivery. விட்ட அடுத்த செகண்ட் ஃபால் பேக் வரான். With the வா clearance. தட் ஷட் டவுன் நட் ப்ரோ. Bullet Not shut down never out of the action for very long. Bullet! Arsenal have a free kick. ஃப்ரீ கிக் ப்ரோ, ஃப்ரீ கிக் ப்ரோ, ஃப்ரீ கிக் ப்ரோ. I think. Yes, it is. Well, you either commit a foul and take one for the team or just stand by and concede a potential goal. கொஞ்சம் சிக்கமான ஆங்கிள். But I think I do the former in that position. Roberto Carlos having a look. And that's it. என்னடா ஃபோர்ஃபிட் கொடுத்துட்டா மேட்சா? Thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of Yeah. our coverage. So நல்லா from இல்ல us நான் both, இதனா a very good evening. ப்ரோ என் பேரை மாத்தவே மறந்துட்டேன் ப்ரோ நானு. This is a reminder that the ring road around the stadium is closed to traffic. We advise you to plan your return journeys well in advance. ஒருத்த பி கேம்னு வச்சிருக்கேன் பேரு. செட்டிங்ஸ் என்னன்னு பாத்தியா? ஆமாயா, ஐயோ அது வேற. இத பாரு மச்சி. ஓ ஆமாயா, மேட்ச் மேக்கிங் ஃப்ரீலி வச்சிருக்கேன்யா. இப்பதான் தெரியுது நான் ஏன் தோக்குறேன்னு. தேங்க்ஸ்யா யோகி. நான் இவ்வளவு பார்க்காமலே அதே வச்சு அல்லாடிட்டு இருந்துறேன்யா. இப்பதான் பாக்க என்னடா இது எல்லா மேட்சும் நம்ம தோத்துக்கிட்டே இருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஹாலாண்டு கோல் அடிச்சதும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு.
ஐயோ சி இதை தெரியாம கஷ்டப்பட்டு விளையாடிட்டு இருந்தேன் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆனா அது நம்ம வரோம் பூரா பைத்தியக்காரனா வரான். என்ன ப்ரோ பொசிஷன் ஆடுற அம்மா தலைவா அது ஏன் கேக்குறீங்க? லாங் பால் கவுண்டர்ல அட்டாக்கே கிரியேட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. செம்ம டென்ஷன் ஆகுது. ப்ராப்பரா அட்டாக்கே பண்ண முடியல. ஃபர்ஸ்ட்னா எப்படி இருந்தா பங்காளின்ற மாதிரி இருக்கு. லாங் பால் கவுண்டர்னா எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கேவலமா இருக்கு ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் என்னன்னா டிஃபென்ஸை கூட உள்ள எனக்கு பிரச்சனை தெரியல. அட்டாக்கே கிரியேட்டே ஆக மாட்டேங்குது. லாங் பால் கவுண்டர் இதான் குவிக் கவுண்டர்னா ஈஸியா வின் பண்ணிட்டு போ அட்டாக் பண்றானுங்க அவனுங்க. இப்போ நம்ம குவிக் கவுண்டர் ஆடுறோம்னா அவனோட டிஃபென்ஸ் வந்து ரொம்ப மேலே ஏறி இருப்பானுங்க. நம்ம த்ரூ பால் விட்டுனா பிரேக் ஆகணும்ல, ஆகவே மாட்டேங்குது. என் ஸ்டாப் சென்டர் பேக்னா அப்படியே என்னோட சிஎஃப்னா அப்படியே நிக்கிறான். ஒரு அநியாயம் வேணான்ற மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சமாவது ஏதாவது பண்ணணும், எதுவுமே பண்ண மாட்டானுங்க. விருப்பாது கிராஸ் பாம் மாதிரி வச்சிருக்கான். இப்போ கொனாமி கியூசியை ப்ரமோட் பண்றான். எனக்கு தெரிஞ்சு கியூசியை பண்றானா இல்ல பொசிஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ற மாதிரி தெரியல. இந்த கியூசி தான் ப்ரோ. ஏன்னா இந்த மேனேஜரும் கியூசி தான் விட்டுருக்கான். லாஸ்டா விட்டுருந்த அந்த மொட்டை ரொனால்டோ ரொனால்டோன்ற பேரு போர்ச்சுகல் பேக்கு அந்த மேனேஜரே சூப்பரா இருக்கான்னு சொல்றாங்க எல்லாரும். ஆனா பொசிஷன் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. பொசிஷன் நல்லா இருக்கு. கவுண்டர் பண்றதுக்கும் நல்லா இருக்கு. அட்டாக் பண்ணும்போது 1க்கு 2-3 ஆப்ஷன் கிடைக்குது. டப்புன்னு ஃப்ரீயா நின்னுறானுங்க போயிட்டு அவங்க பொசிஷன்ல நின்னுறானுங்க. நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் கிடைக்குது. ஒரு 5 நிமிஷம் வரானே. So it's away we go then. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? This guy De Ligt is very impressive. I mean, how many players get... Oh, that's a foul and the whistle's gone. It's not taken him long and that's going to be a booking. எங்க இருக்கு டியூபே? இது உள்ளியா? What a start. Free kick in a dangerous position ஒரே in the நிமிஷம் opening minutes. டியூப் எடுக்கணுமா? ஒரே நிமிஷம் நின்றுல. ப்ரோ நீங்க ஏன் டோர்னமெண்ட் வைக்க கூடாது? இருக்கு ப்ரோ. 3 கேஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷலா பண்றேன் ப்ரோ. A real opportunity here from a position of great potential. இப்போ வந்து அவன் கீப்பருக்கு சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கான். நம்ம வந்து இங்கே அடிக்க போறோம். இது Roberto Carlos. ப்ரோ ஸ்டார் ஆயிட்டான். Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Cleared without hesitation. Hello! Well, he got rid because he was under pressure. Vieira. He's a sharp little ball here. Pirlo. Roberto Carlos. Mbappe is onto this. Oh, greatly! Good on. Goal! Arsenal! Pick that one out. Last match win la.
Well, you've always got that threat when he's around. Great movement. டீக்கு போட மாட்டான். I doubt very much that this was in the script. And it's Neymar. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Vieira. Arsenal currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable... There's the shot! Hey! ஐயா சாட்ல யாரா இருக்கீங்களா இல்லையா? சாட்டே காணோம். சைலண்ட் வியூஸ் ஆயிட்டீங்களா? And it's been taken short. Opts to play it back. Shoots! And yes, it's there! Again, in a trice, and they are soaring! A truly super goal. What a spiky hit that was. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Arsenal are sitting pretty, 2-0 up. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Mbappe. Great vision. De Ligt does well not to be outdone there. Oh, now here's an interesting matchup. He's shifting through the gears here. Arsenal have themselves a corner, I think. எல்லாம் சைலண்ட் வியூவர்ஸ். அதான் போல. அப்புறம் இந்த தடவை சர்வர் சேஞ்ச் கேட்கவே இல்ல. தெரியல தலைவா என்னன்னு. பெஸ்ட் ஆம்ல அந்த ஓஜி யூடியூபர் இந்த சாட் மக்களே. பெஸ்ட் ப்ரோ. வாங்க வேற மாதிரி. பெஸ்ட் ப்ரோவோட மெம்பர்ஷிப் முடிஞ்சிட்டு இருக்கு ப்ரோ. பெஸ்ட் ப்ரோ ஏமாத்துறாரு ப்ரோ. வாங்க பெஸ்ட் ப்ரோ வணக்கம். ப்ரோக்கு வந்து அண்ணான்னு சொன்னா பிடிக்காது. அதனால என்ன வந்து ப்ரோன்னு சொல்ல இது பண்ற வற்புறுத்துறாரு ப்ரோ. என்ன வந்து வற்புறுத்துறாரு ப்ரோ. அவர் அண்ணான்னு எவ்வளோ ஒரு பாசமாக நான் கூப்பிட்றேன் ப்ரோ. அவர் லைவ் போயிட்டு அண்ணான்னு அவர் பாசமாக கூப்பிட்றேன். எனக்கு அண்ணான்னு சொன்னால் பிடிக்காது ப்ரோ. என்னை வந்து ப்ரோன்னு கூப்பிடுங்க ப்ரோன்றாரு ப்ரோ. ரொம்ப அநியாயமாக இல்லை. எவ்வளோ பாசமாக கூப்பிட்றேன். என்னோட பாசத்தை புரிஞ்சிக்க மாட்டேறாரு. ரொம்ப தப்பாக இருக்கு ப்ரோ. நான் பேரில் சேனல் பேர் மட்டும் தமிழன்னு வைக்கிறாரு ப்ரோ. ஆனா அண்ணான் மட்டும் தமிழ்ல கூப்பிடாதீங்க, இங்கிலீஷ்ல ப்ரோன்னு கூப்பிடுங்கன்றாரு. We've got 5 minutes till half time. Now Van Bommel. And it's Neymar. சமயா பொசிஷன் பிடிக்கிறான்பா. He's going for goal. What a hit! What a hit! சம கோல். அது யாரு அடிச்சா இது? A finish right from the top goal. என் குருவே பெஸ்டமிலன் தான். வாங்க ப்ரோ கேமிங் 4 வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் கோயம்புத்தூர். ஓ நல்லா இருக்கு. ஏன்ட்ட கேட்டா யார் கோல் அடிச்சாத? Oh, we have a very different game on our hands now all of a sudden. This one's totally up for grabs. And that brings the first half to a close. ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிட்டு டிஎம் பண்ணுவா ப்ரோ. இப்பவே பண்ணு ப்ரோ. பண்ணு. நான் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிட்டே போறேன். ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிட்டு டிஎம் பண்ணுங்க. நான் பேசிக்கலாம். Either side holding back here. It has been quite a hard. கோல் அடிச்சவன் யாரு ப்ரோ? அவன் டீம்ல யாரா நோட் பண்ணீங்களா? No means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Arsenal are leading, but it is still delicately poised. It's 2-1. கேண்டோனா. ஓ கேண்டோனா. ஆமாம் ப்ரோ. கிக்கிங் ஒரு பையனுக்கு ஜாஸ்தி. அதெல்லாம் பினாமினல் ஃபினிஷிங்கர் வச்சிருக்கான்.
இப்போ ஒரு 100 என்னமோ வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அடிச்சா பேங்கர் நல்லா இருக்கும். Oh, it's Inzaghi. எஸ் 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 எஸ். He's can he finish? ஏய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ லெஃப்ட்ல சுத்துவான்னு பார்த்தா ரைட்லயே சுத்துறான் ப்ரோ. Fantastic of saves. Mbappe is offering a right ஓ smile there. ராமா. Arsenal get their fourth corner. லெஃப்ட்ல சுத்துவான்னு பார்த்து தைரியமா போட்டா ரைட்ல சுத்துறான் அவன். Roberto Carlos goes short. There's the shot. Nagatomo can clear it away. Manchester United are looking to go forward now. நான் பெஸ் ப்ரோ போனா 10 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் போடுறே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? Diouf clearly held on ஏமா to it ஃபுல் far ஃபார்ம்ல too இருக்காரு long ப்ரோ. there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Goes for a shot. ஏய் எம்பாப்பே. Oh, that was wicked. A truly wicked effort. நாடா ரொம்ப Looked ஏன்டா like he ரொம்ப tried to give it டென்ஷன் some ஏத்துற. extra whip. Messi. Well, that ஏன்டா tackle was டென்ஷன் certainly பண்ற. sturdy. Manchester United are looking to play on the counter here. நல்லா aren't they? டச் ஆடுறான்பா Well, I think it's கால்ல pretty வச்சு. clear they've நல்லா changed டச் their ஆடுறான். shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that's it. Goes for goal. And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Played into space. De Ligt calmly anticipates. இதே ஃபிசிக் போட்டு delete நிப்பாட்டாம்பா. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. That's good one. ரூல் குலிட்காக ப்ரோ 4K காயின்ஸ் போன பட் ஒன்லி கட்டுசோ. ப்ரோ நீங்க அந்த பேக்கே போயிருக்கூடாது. நான் தான் சொன்னல அது வந்து ஒரு ஸ்கேம் பேக். ஸ்கேம் நாயகன் பேக் அது. எனக்கே குலிட் வந்து நான் சும்மா எப்படியோ ஜாலியாக சுற்றினேன். எப்படின்னா அப்போ என்கிட்ட 7500 காயின் இருந்தது. அப்போ வந்து பிளே வந்து எனக்கு பிளேக்காக தான் போனேன். பிளே அண்டு க்ரூஃப்காக தான் போனேன் அந்த பேக்கு. க்ரூஃப் வந்து 5500 காயினும் 5000 காயின்ல கொடுத்தான். க்ரூஃப் லாஸ்ட் டே சுற்றினேன் க்ரூஃப் சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேலன்ஸ் ஒரு 1800 காயினோ என்னமோ இருந்தது. அப்போ வந்து இந்த பேக் வர ஆல்ரெடி 500. அப்போ வந்து ஆஃபர்ல ஃபர்ஸ்ட் 500 சுத்திக்கலாம். அதை இது பண்ணி சுத்தினா இனிமே தரல. சரி அதே காண்டில் போயிட்டு அப்ப இந்த பேக் சுத்தினேன். பார்த்தா எப்பிக்குன்னு சொல்லிட்டு குலிட் வரான். ஓ மை காட் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கே தெரியாம குலிட் வந்தான் அந்த பேக்ல. சரி வந்த வரையும் லாபம் அப்படியே வாங்கி போட்டேன். அந்த பேக்ல பெஸ்ட் வந்து ஸ்லாட்டான் அண்ட் குலிட் தான் ப்ரோ. எல்லாருமே மஜா தான். பட் ஆனா வெறியானது வந்து ஸ்லாட்டான் தான். ஸ்லாட்டான் அண்ட் குலிட் தான். அப்போ வந்து ஆஃப்லைன். இந்த ஆஃப்லைன் வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். நம்ம up by 3. They have their boots on the throats of their foes. 82 minutes in. Number 19, Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. பாரியா எவ்வளோ நாசமா போயிட்டு இருக்கு டிவிஷனு. 2 மேட்ச் ட்ரா ப்ரோ. இல்லைனா கன்சிக்யூட்டிவா வின் ஸ்ட்ரீக் 5 வச்சிருப்போம் ப்ரோ. அம்மா மக்களே நிறைய பேர் லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லாம் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். கை வர வலிக்குதியா. நாளைக்கு வேலைக்கு போகலாமா இல்லை வீட்டில் வீக் ஆஃப் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். என்ன பண்ணலாம்? லீவ் போடலாமா இல்லை வேலைக்கு போகலாமா? நான் ஆல்ரெடி ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துட்டேன். போயிட்டு அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். ஆன் பேபி ஜாட் டிவிஷன் 2 110
சீசன் எண்டில் 1700 பாயிண்ட்ஸ் வந்துருவேன். என்ன ப்ரோ, நான் கூட ஏதோ சொல்ல போறான்னு பார்த்தா சீசன் எண்டில் 1700. லைவ் வரலாம், அதான் ப்ரோ நானே யோசிச்சுன்னு இருக்கேன். காலைல ஒரு 11 மணியா 10 மணிக்கா ஏஞ்சிட்டு ஒரு 11 மணி டு 2 மணி ஸ்ட்ரீம் போடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆமாம், நைட்டு வந்து மெம்பர்ஷிப் ஸ்ட்ரீமு டோர்னமெண்ட் இருக்குல்ல, அது செம்மி வர முடியணும், செம்மி அண்டு ஃபைனல்ஸு. செக்கு இந்த மேட்ச் பழிச்சுன்னு இருக்கான், நம்பி செக்கு இறக்குறேன். அப்போ பக்கா FTP. ஆனால் இவன் டிஃபென்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது பாரு, 5 at the பேக்கா, ரைட்டுப்பா. கமான் மக்களே, புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து போயிங்கன்னா மறக்காம எல்லாம் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 3K ஃபேமிலி நண்பர்களே. கமான் லெட்ஸ் கோ. நோ, ஜஸ்ட் 294 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் மக்களே. Well, 3K family. 294 மட்டுமே. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. அது இந்த ஆப்போ ஏதோ மேஜிக் பண்ண போறானே எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So straight into the action. And looking down the list of names, it does look, Jim, as though it's going to be a 5-3-2. Well, a reinforced rearguard, Peter, and a compact midfield probably suggests that they're focusing much on... Chance! And he looked மாமா கிளாஸ காமிச்சான் ப்ரோ. செக் என்ன சேவ் ப்ரோ, ஃபர்ஸ்ட் சேவ் ஃப்ரம் செக் ப்ரோ. வேற மாதிரி நல்ல சேவ். Size really matters, and it's time to make it matter now. Robertson with the short one. Played into the box. எல்லாம் எட்ஜ் கிராசிங்கா வச்சிருக்கான்பா, லெஃப்ட் ரைட். கிராஸ் ஸ்பாமரோ Succumbs to the pressure. Arsenal have the chance to go the other way. Nicely weighted ball. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Looking for the run. Mbappe looking to receive it in space. ட்ரா ஆகும் மேபி, அதுதான் எனக்கே தோணுது. லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். Picked out brilliantly. And the finish! Good on Messi. Goal! Arsenal! There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So we have the first goal. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. நீ கிராஸ் தான் போட போற, நான் இங்கே மேனுவலில் வந்து இங்கே பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். அவர் நினச்சிருப்பாரு நான் வந்து அங்கே துராம் வச்சு தான் நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன்னு. துராமை ஃப்ரீயாக விட்டேன் நான், அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அக்ரெஷன்லேயே வாங்கிடுவான். அவன் கிராஸ் மட்டும்தான் அவன் மெயின் ஏமா இருக்கே இப்போ. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. No outsmarting him this time. Van Bommel did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Messi, a player who needs டீம்ல ரூமி மட்டும் வந்துட்டானா டோட்டல் செட் ப்ரோ டீம். Bullet. Messi given the lift of his goal. This is a promising build up. Ronaldo running with it. It's Cristiano Ronaldo. டார்கெட்ல அடிச்சிரலாம். Just dropped the shoulder to engineer the feint. Now he'll have to shoulder the blade.
Schlotterbeck has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Now it's Hunnit. Jordi Alba producing a good steal there, showing a good level of alertness. Merino. And here's Aguero. Well timed, excellent interception. Van Bommel does well not to be outdone there. Thuram. Thuram. There will be And 1 it's minute Messi. at a time. And it's half-time. பிசி எந்த ஸ்கில்ல எப்போ பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு எல்லா ஸ்கில்லும் பண்ண தெரியும், பட் எந்த ஸ்கில்லு எப்போ பண்ணணும்னு தெரியல. Arsenal just ahead then as we reach பயங்கரமான கொஸ்டினா இருக்கே அது. I think on the whole the team linked up very well. அது தெரிஞ்சா நான் தான் ப்ரோ, நானே ஏதோ ஒன்று போடுறேன், ஏதோ ஒரு வருது ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, மேன் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும்போது நீங்க பீட் பண்ணோம்னா டபுள் டச் ஃபிளிப் ஃப்ளாப், ஆர் மேன் சைடுல இருந்து நீங்க உள்ள கட்டின் பண்ணோம்னா மார்ஷல் டர்னு. அதே மாதிரி மேன் சைடுல இருக்கான், அவனை பீட் பண்ணி இன்னுமே ஃப்ரண்ட்ல போனோம்னா ஃபேக் ஷாட் கொடுத்து ஃப்ரண்ட்ல போலாம். அது வந்து கட் பிஹைண்ட் வேணும் ஃபேக் ஷாட்டுக்கு. சிபி ப்ரோ வணக்கம். வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா, வணக்கம். So let's get the அடி ball வரான், rolling. தேடி வரான், ஓடி வரான், பாடி வரான், பாட்டன் காரு. ஏய் கருப்பன் கிட்ட நம்பி நீ நான் நம்பி நீ தப்பாக்க மெஸ்ஸி பேலன்ஸ் இல்ல ப்ரோ. ஷிட், That was a brilliant save. உங்க அத்தம் தீர்ப்பா அத்தி எழுத கருப்பன் இறங்கி வந்தான். Robertson is always looking to play quality balls. And here's Aguero. Now, can they get him away? Good ball, good take. And that is expertly dealt with. தெரியும் பால் அவன் பிரஷர் போட்டு வாங்கிடுவான். And that has been cleared. Being still separated by the game's only இந்த goal. பவார்டு வந்து ஒரு பேஸ் கார்டு, ஆனா அவன் பாத்தியா எப்படி ஓடி வரான் பாத்தியா, அதான் எனக்கு தெரியல, என்ன கதைனே எனக்கு தெரியல, எப்படி அவன் ஓடி வரானே புரியல. அத்தனைக்கும் அவன் ஒரு பேஸ் கார்டு, Robertson. ஒரு நார்மல் ஹைலைட்டட் கார்டு. So Jim, what do you think? பட் ஹவு வந்து எம்பாப்பே அவனை பீட் பண்ண முடியலன்னு தான் எனக்கு புரியலப்பா. But it's too early for them to settle into that practice just now. அரை மணி நேரத்தை எடுத்து வச்சுட்டு And it's Carvajal. Oh, that's nice. Now the ball in. அவன் அதுதான் பண்ண போறான்னு பச்சையா தெரியுது ப்ரோ. Attempts a clearance. That's exactly what they need. இப்போ அந்த மேனை நான் பீட் பண்ணனா ஃபேக் ஷாட், பிரஷர் சிஸ்டம் ப்ரோ. அவன் ஆக்கி ஷூட் அந்த இடத்துல நான் ஃபேக் ஷாட் போட்டு தான் பீட் ஆயிருக்கணும், ஆனால் ஆளு அதுதான் தெரியல ஏன்னு. And this is Ronaldo. Well, now here's a good வா battle. வான் டைக் ஃபிசிக் ப்ரோ, வான் டைக் ஃபிசிக். Van Dijk Physic Van Dijk. defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Just a quarter of an hour to play. Robertson, he's got away. ஐயோ பயமா இருக்கு ப்ரோ. Crosses it in அவன் here. வந்து ஒன்லி குலிட்ட தான் ப்ரோ ட்ரஸ்ட் பண்றான். Gets his hands on it. கருப்பு ஸ்ட்ரீமிங் இன் G5 பார்த்தேன் ப்ரோ. Get your head down, keep battling away, and eventually things might அச்சி change. தூக்கு சாமி தான். அச்சி தூக்கு சாமி. Can he get it through? ப்ரோ And the shot. நினைச்சேன் ப்ரோ லாஸ்ட் மினிட் எனக்கும் இந்த இதுக்கும் எட்டோ ருமி It looked both as though are it deadly got bro, too wide. but He I will wasn't go having with that Rumi. though, I will go with Etto. He found the angle. Of course, there's a question Bro, mark over the keeper எனக்கு on his near post there, வெறுப்பாகுது but it's such a bro. clever finish to spot the gap and லாஸ்ட் find it. நேரம் மாத்தற எனக்கு ஏன் ப்ரோ இப்படி ஆகுது, எனக்கு ஏன் ப்ரோ இப்படி ஆகுது.
நியூ அப்டேட் எப்படி இருக்கு பிசி? எதோ நடக்குது ப்ரோ, ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. ப்ரோ சைனிங் த ராங் லிரிக்ஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் F2 பிளேயர் மீ வெரி ஹாப்பி ஃபார் இட் ப்ரோ. எப்பயுமே F2Pக்கும் P2Vனுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Substitution for Belgium. Number 8, Ruud Gullit. Number 23. So we have movement on both benches. Number 19. Belgium restore parity. Belgium really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. ஏய் கருப்பன் வாராண்டா. Number 5. Steven பட் எட்டோ Gerrard. ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஆமா ப்ரோ. அது வந்து ஆனா அவன் எட்டோ நான் கொடுப்பான்னு யாருமே எதிரே பார்க்கல ப்ரோ. எப்படி எட்டோ கொடுக்குறான்னு எனக்கே புரியல, இப்போ வரையும் புரியல. ஹவு ஐ டோன்ட் நோ ஹவு இஸ் கிவிங் எட்டோ. ஐ டோன்ட் நோ, ரியலி டோன்ட் நோ. பூமியாங்கோட சப்ஸ்டியூஷன் மஜாவா காட்டுறான்பா. Substitution for Arsenal. Number 10. அவனும் அர்சனல் தான் வச்சிருக்கான் போல. Kylian Mbappe. பிஎஸ்ஜியா? Coming on to replace him is பட் ஆனால் என் கோச் அங்கே வரமாட்டாரு. Ferran Torres. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Tries to pass it through. In by Vinicius Junior. 2 added minutes have FTB been எட்டோ சிமிலர் டு பிரான்ஸ் எம்பாப்பே. கொனாமி உனக்கு ஒரு Good steal. He just read it. ஐயோ ப்ரோ, என்ன ப்ரோ வின்னிங் மேட்ச்னால ட்ரால போயின்னு இருக்கு. வெறுப்பாது ப்ரோ. Van Bommel. வின்னிங் மேட்ச் எல்லாம் ட்ரால போயின்னு இருக்கு ப்ரோ. நியூயார்க்கு ஒரு ஸ்கேம் பண்ணாங்க கொனாமி. 4000 காயின்ஸ் வித் 1 ஹைலைட்டட் கார்டு. Highly நயா unpredictable. 4000 காயினா Share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. ப்ரோ. After all of that, Jim, I'm what are afraid you to tell thinking? that we Well, are a decent draw, Peter. Yogi, with a இருக்கியா good chatல? mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result. in my வின்னிங் மேட்ச் opinion. ப்ரோ. அது ஆத்கி சூத். My thanks to Jim. We both wish ப்ரெஷர் you a சிஸ்டம் very good evening. 88% ப்ரோ. அவடாக்கா பால். அபுமியாங் ஸ்பீடு கம்மி பண்ணிட்டாங்க. அபுவோட ஸ்டாட்ஸ் எப்படி ப்ரோ? நல்லா இருக்கா? அபு ஸ்டாட்ஸே நான் பார்க்கல ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கா? இப்படி வர்த்தா உமியாங். எஸ் படி. இப்போ எப்படியா டிராக்கு ஸ்ட்ரீக் 0ல போட்டுடலாமா இல்ல லாஸ் ஆனா மட்டும் ஸ்ட்ரீக் 0ல வைக்கலாமா? ஸ்ட்ரீக் 2ல இருக்கு. ஏய் கருப்பன் வாராண்டா. Come on மக்களே, let's go for 30 likes. Come on. யாரு படி நின்னு 0 தான். ஓகே. ஆவானாலும் 0 தான் ப்ரோ. ஆனாலும் அங்கமுத்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். ஷோ டைம் அளவுக்கு இல்லை. ட்ரிப்ளிங் ஸ்டாட்ஸு மட்டும் பெட்டராக இருக்கு. ஓ பட் ஆனால் அவனோட செம்மையாக இருக்கு ப்ரோ. அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்கில் டாப் நாச் ப்ரோ. ஸ்பெஷல் ஸ்கில் வந்து ஆஷ்ல இது பினாமினல் ஃபினிஷிங் க்ளோஸ் க்ரீமர் நான் மாதிரியான காம்பினேஷன் தெரியுமா? பார் வின் ஸ்ட்ரீக்கில். ஓகே மச். பேரு வின் ஸ்ட்ரீக். ஓகே. டிராவார எல்லா மேட்சும் நான் வின்னிங் மேட்சா? எப்படி டிராவாதுன்னே புரியல எனக்கு. லாங் பால். ஓ இவனுக்கு லாங் பாலுமே இருக்கா? பார்த்தியா இல்லையா? 5 ஆடுறது டிஎம்எஃப். டிஃபென்ஸில் போட்டால் 5 at the பேக் போயிடுறான். அட்டாக்ல போட்டால் சிஎம்எஃப் ஆடுறான். அவன் என்ன வச்சிருக்கான்? அட்டாக் வச்சிருக்கானா? அட்டாக் தான் வச்சிருக்கான்.
பட் கிக்கிங் பவர் பிலோ 90. ஆமாம் அதுவும் வெறுப்பு தான். ஏன்னா கிக்கிங் பவர் வந்து 90+ இருந்தான் ப்ரோ. ஃப்ரீ கார்டுக்கு அவ்வளோதான் ப்ரோ தருவான். உனக்கு ஜஸ்ட்டு லாகின் பண்ணாலே ரிவார்டு தரான், ஸ்பின் பண்ணாலே ரிவார்டு தரான். ஃப்ரீ கார்டுக்கு ஏதாவது ஒரு நிறைகள் குறைகள் இருக்கும் ப்ரோ. நீ 8K பார்த்தனா 8 வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன அதில் குறைனா 8 பேட்டு வின் கார்டில் பினாமினல் ஃபினிஷிங் இல்லாத கார்டே இருக்காது. ஏன்னா 8 வந்து கிளிச் ஃபினிஷிங்னா அது 8 தான். என்ன கேட்டானா 8 ரூமி 2 பேருமே கிளிச்சாக ஃபினிஷ் பண்ணுவானுங்க. 2 பேருமே பினாமினல் ஃபினிஷிங் இல்லைனா வேஸ்ட். சத்தியமாக சொல்கிறேன். ஏன்னா அவனுங்க ஃபினிஷிங்கே கிளிச்சாக இருக்கும். நீ எதிரே பார்க்காதனா ஃபினிஷ் பண்ணுவானுங்க. யூசி மாற்றி ஆடு ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ பண்ணுறேன். ட்ரா ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா QC மாற்றி தான் ஆடுறேன். லாஸ்ட் மேட்சே மாத்திட்டேனே QC. லாஸ்ட் வந்து செகண்ட் டே. ஓ எம்பாப்பே வச்சே போயிருக்கணும் ப்ரோ. தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper. So watch out for those late attacking runs from deep, and don't be surprised if he gets himself on the score sheet too. And he shoots. இந்த ஃப்ளூயிட் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ப்ரோ? இது அவ்வளோதான் ப்ரோ. 2008 ரொனால்டோ அவைலபிள் இன் திஸ் இயர். வாய்ப்பு இருக்கியா? ஆனால் அந்த PFA அவார்டு வின்னர் அந்த கார்டை விட்டுருக்கானுங்க. அந்த செல்சி பிளேயர், இங்கிலாந்து பிளேயரு. அது வந்து PFA கிட்ட லைசன்ஸ் வாங்கி தான் அந்த கார்டே இறக்க முடியும். இப்படி பார்த்தா டெரி ஹென்ரி 2 தடவை வாங்கியிருக்காப்புல, ரொனால்டோ 2 தடவை வாங்கியிருக்காப்புல, சலா வச்சுருக்கான். அதனால் வாய்ப்பு இருக்குது வர்றதுக்கு. அதுவும் இங்கிலீஷ் லீக் அஃபிஷியல் லைசன்ஸோட வச்சிருக்கானுங்க யுனைடெட் கிட்ட. யுனைடெட் அர்சனல் ரெண்டுமே அஃபிஷியல் லைசன்ஸ் இருக்கு. அதனால் எதிர்பார்க்கலாம், பார்க்காமலும் போகலாம். அப்படி ஆனால் வந்ததுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நியூயார்க்கு தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். 250 பிளாக்ல விட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் ப்ரோ. அந்த நியூயார்க்கு வந்து டெரி ஹென்ரி இல்லைனா ரொனால்டோ தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அந்த ஃப்ளூயிட் ஃபார்மேஷன் வந்து அட்டாக் டிஃபென்ஸ் இது மாத்திக்கலாம் ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ. Mbappe going face to face with his great rival. Pass is coming off in quick succession here. Stam spots it and intercepts. Arsenal so far providing no real test at all for the goalkeeper. Ba pressure kutunamba. And it's Neymar. Rijkaard. It's a good spell of possession this. And he's intervened well there. And here's Platini. And here's Aguero. Jordi Alba. It's Hullet. Messi. Platini. No, not quite on the same wavelength. Thuram. Here's a perfect combination of brain and brawn. Hullet. Tries to pass it through. Phenomenal finishing in the goal, bro. Too close for comfort. Now it's Mbappe. I think Mbappe marked a pressure system. Time and space where few can. Some intricate passing, looking to progress the ball. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Hullet. There he goes, motoring forward. That's just playing it safe and simple. I will save up to 8K coins, spin my account for Ronaldo if he come. Live la spin பண்ண தரியா account பண்ணிரலாம் மச்சி. ஓ இந்த ட்ரிக் எல்லாம் இருக்கு switch to. So neither side yet off the mark. நான் வந்து ஃபேபியோ கேப்பியோ இவனா ஆடுறேன். அவன் பேர்னா நம்ம இவர் இருக்காரு ஜாபி அலன்சோ. இப்போ மேட்ச் 1 கோல் வாங்கிட்டானா டப்புனு QC போட்டு திருப்பிடலாம். அவ்வளோதான். அது வரைக்கும் பொசிஷன் போட்டு ஆடுவேன். ஆமாம் லைவ்ல ஸ்பின் பண்ணேன். அவ்வளோதான் போடு மஜா தான்.
விக்கி எப்படி என்ன லைவ் வரமாட்ற நான் கதை பெரிய லைட்டுக்கிற இப்போ ஆப்போ ஒரு கோல் போட்டான்னு வச்சுக்கேன் அந்த டிஃபென்ஸ் பாரை மாற்றிட்டு 5 at the back ஆடுருவான் அதான் அவன் பிளான் இந்த பிராண்ட் அம்பாசிடர் பேக் எப்படி இருக்கு என்கிட்ட மெஸ்ஸி அண்ட் யமாலோட எப்பிக் எதுவும் இல்லை யமால் வேணா போயா காலேஜ் டைட்டாக போகுதுன்னு வச்சான் டே செகண்ட் டிகிரி பண்ணுறேன்ற காலேஜ் டைட்டாக போகுதுன்ற நான் ஜோக்கு பிளிட்ஸ் அவரு செக்கு And that has fizzed. வந்து ருமினிக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிறேன் விக்கி ருமி மாமா வந்தா 7000 8,000 காயின் ஸ்பின்னிங் இருக்கு Neymar with the short one. பொசிஷன் எஸ்டர்டே நல்லாவே இல்லைன்னு சொன்னேன் பிசி நவ் எப்படி இருக்கு நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு அது நான் அந்த ஒரே மேட்ச் தான் விளாட்னேன் ஒரே மேட்ச்சில் தெரியாதுல்ல நான் இப்போ தான் ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து தான் விளையாடிட்டு இருக்கேன் ஒரு 4-5 மேட்ச் விளாட்னேன் அட்டாக் ஆப்ஷன் நிறையா கிடைக்குது தான் இருக்கு நாட் பேட் அது பிளே மேக் பண்ணி அடிக்கணும் ப்ரோ நம்ம பிளே மேக் பண்ணி தான் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு எப்படின்னா இப்போ நீ ஒரு த்ரூ போட்டாலே ஓட மாட்டானுங்க நீ டச் ஆடி அதை கோலாக தான் கன்வெர்ட் பண்ணும் பாஸஸ் கரெக்டானா உனக்கு அட்டாக் சூப்பராக கிடைக்கும் ஆனால் நீ பாஸ் ஆடக்கூடிய பிளேயரில் நான் அதிகமாக லாஃப்ட் பாஸ் த்ரூ பால் அப்படி தான் விளையாடுவேன்னா உனக்கான கிடையாது இது நல்லா செட் பண்ணி ஆடணும் பாஸஸ் கரெக்டாக போட்டு ஆடணும் த்ரூ பால் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது கிட்ட பாஸ் ஆடி அதுக்கப்புறமா அதை லாஸ்ட்ல 1-2 பாஸா அதை முடியணும் அப்படி ஆனா தான் செட் ஆகும் certainly when defending at least because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack and that seems to be the plan இப்ப கிடைச்சது பத்தி அட்டாக் இப்படி தான் ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ அவன் பெரேசி புடிச்சதே தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ தப்பு பண்றடா டேய் பீர தப்புடா கிரைஃப் வச்சு சுத்தி விட்டுருந்தாலே கோல் ப்ரோ அவன் மேனுவல் தான் ஆடுறான் தெளிவா தெரியுது அவன் புடிச்சிட்டான் எம்பாப்பேவனு வெறுப்பாதியா ஐயோ ஈஸி சான்ஸ் ப்ரோ Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Caceres, and that has left him in a heap. Aguero, it's Aguero! Oh, that wasn't the worst. Krishna, new skills upcoming பத்தி சொல்லுங்க. அதுதான் போட்டிருந்தேன் ப்ரோ நம்ம சேனல்ல இருக்கும் பாருங்க. சேனலோட இந்த பேஜ் போய் பாருங்க இருக்கும். சேனல் ரீசன்ட் போஸ்ட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அதை பத்தி போட்டிருப்பேன் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வருதுன்னு டிகேக்கு வருது ஸ்டாப்பர் பேக்குக்கு வருது ஃபார்வர்ட்ஸுக்கு வருது Thuram makes the interception. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain. யூசிக்கு மாத்தினோனே பிளேயர்ஸ் பார்த்தியால எவ்வளவு திருத்துன்னு இருக்கானுங்கன்னு Now it's Inzaghi. அடா ஏதோ எங்கேயோ இழுத்துன்னு போறானுங்கண்ணா Seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. Nice interception. His positioning was spot on. Mbappe, very much a man of this moment. Inzaghi! டெஸ்ட் கேம்ப் நல்லா தான் இருக்கு எல்பிசிக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு கேப்பில் நிறுத்தி பண்ணிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ ஏதோ ஒரு மாறு இருக்கு ப்ரோ எனக்கு அட்டாக்கே கிரியேட்டே ஆக மாட்டேங்குது சுத்தமா
சுத்தமாக அட்டாக் கிரியேட் ஆக மாட்டேங்குது அதில் காண்டாது. Substitution for Borussia Dortmund. Number 7, Lothar Matthäus. Coming on to replace him is number 2, Xabi Alonso. Not pretty, but it gets the job done. There will be 3 minutes. Chance, surely! அந்த இடத்துல வேற ஏதாவது அடிச்சிருந்தா கோல் ப்ரோ அது. That was a அந்த இடத்துல வேற யார் அடிச்சிருந்தாலும் கோல் ப்ரோ அது. that well, didn't he? Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. Pirlo goes short. Oh, well played. Now it's Owen. He's got away. ஜார்டி அல்பா வச்சே பிடிப்போம் கண்ணா அவனை. அப்படியே Here's a good அமுக்குறான். battle, bicep to bicep. And it's Xabi Alonso. வெறுப்பா என்னையா எல்லா மேட்சும் டிராவ் ஆகிட்டே இருக்கு காண்டாவியா. செக்கு தான்ப்பா மேன் ஆஃப் த மேட்ச் 7.5 ரேட்டிங். அதான் ஷாட்ஸ் நிறைய எடுத்திருக்கான். Not ideal for either side, of course. Although, if you look at the overall balance, வெறுப்பாதியா. neither did enough to win. இன்னைக்கே டிவிஷன் 1 அடிச்சிடலான்னு பார்த்தா வாய்ப்பே இல்லை போலியா. ½ அன் ஹவர்ல 2-3 மேட்ச் தான் ஆட முடியும். 3 மேட்சை வின் பண்ணாலும் 1700 தான் போக முடியும். தெரியல. ரா ஸ்ட்ரீக் கவுண்ட் போடு. அது வேஸ்ட் ப்ரோ. வின் ஸ்ட்ரீக் மட்டும் தான் ப்ரோ. எனக்கு ட்ரா மட்டும்தான் ப்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு காலில். எனக்கு காலிலேருந்தே ஃபுல்லாக ட்ரா மட்டும் தான் ஆகிட்டு இருக்கு. என்னன்னே புரியல. இத்தனையும் எல்லா மேட்சும் என் கையில் இருக்க மேட்சை தோத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அது F2P கிட்டனா ட்ரா ஆகுது ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ விருப்பாது. அவனு நம்ம பே டு வின் கார்ட்ஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணோம், F2P கார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது தான் காண்டாது எனக்கு. லாஸ்ட் மேட்சே பார்த்தல அவன் வந்து பே டு வின் கார்டு அவெல்லாம் எதுவுமே வச்சிடலாம். அவன் F2P தான். பட் ஆனால் எப்படி அப்படியே தக்க வைக்கிறானுங்க ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. அசிங்கியா. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, I've always liked the look of Cole Palmer, Peter, who is a versatile attacker, but I think sometimes we kind of get a bit mixed up with versatility and flexibility. Because when he moves around the pitch, it's not necessarily being versatile in different positions. It's just his flexibility. Yeah, பக்கத்துலயே போட்டாங்க அந்த த்ரூவை. And that's what நிறுத்தி போட்டோனே லாங்ல போச்சு. He just makes it very difficult to be contained. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Roberto Carlos. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, he's having a go! He's beaten the keeper, but hit the post. And he can thump it away. Oh, he's getting hounded, really hounded. And the shot! And he couldn't quite find the target. Just couldn't quite control it. Nothing wrong with the height and the contact. Palmer.
No change to the score, 0-0 it remains. He's found space here. வாங்க வாங்க ப்ரோ சாமுel ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Pirlo. And it's Messi. Now it's Gullit. Now it's Messi. That was lovely, that. And Neuer pulls off a ப்ரெஷர் சிஸ்டம் sensational ப்ரோ save. எனக்கு தெரிஞ்சு கீப்பர் எப்படி ப்ரோ நியூயர் வருவான் தான் Borussia Dortmund have எப்படி quite a ப்ரோ இப்படி reputation வரான் for நியூயர் being என்னோட combative, செக்கும் தான் ப்ரோ அட்டாக்கிங் confrontational. கீப்பர் Just in your face. It's Luis Suarez. என்னடா டேய் Luis Suarez. என்னடா டேய் Just has something. ஏய் நானும் தான்டா இந்த மாதிரி அடிக்கிறேன் எனக்கு கிராஸ் பார் போட்டு வெளியே போகுது அவன் அடிக்கிறான் கிராஸ் பார் போட்டு உள்ள போகுது. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And the finish. வெரி ஆதியா ஸ்கிரிப்ட் And டைப்பிங் that's a tiny பாருங்க ப்ரோ finish. எல்லா மேட்சும் இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ டிரா ஆகுது காண்டாது. நம்ம 100% நம்ம கேமை கொடுக்குறோம் ஏதாவது ஒரு போட்டு ஒருத்த கோல் அடிச்சிடறாங்க வெறுப்பாது. Should take a back seat to எப்படி நான் the ப்ளே மேக் பண்ணி ஆடுறேன் எனக்கு எவ்வளோ a committed கவுண்டர் reaction. வரணும் This is ஆனால் wonderful to வரமாட்டேங்குது. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. watch. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. We're looking at a different game now. You've got to commend that, Peter. It's the perfect... Goes for a shot! And he has kicked it out. என்னையா இது கிக்கிங் பவர் That's very, very good. You can't ask for much more அதுதான் than எனக்கே that. புரியல. சுவாரஸ் All அடிச்சு he கோல்னா needs ஏதோ to do கிளிச்சில் is போற to மாதிரி place இருக்கு this எனக்கு. between the goalposts and basically let them attack it. And it's been taken short. In by Messi. No messing about, just bludgeoned away. And now they can spring out of defence. He's on it, can he get away? I think that's offside, yes it is. குலிட் ஆடுறானா இல்லையா அந்த மேட்ச்? குலிட் இன்னும் இருக்கானா இல்லையா அந்த மேட்ச்? Gullit ஆடு Palmer. நான் குலிட் கிட்ட பால் போட மாட்டேறானா என்ன கதை? Messi. ஐ எம் சர்ச்சிங் ஃபார் குலிட் ப்ரோ. Can he get it through? Royce. Vieira. And we've reached ஃப்ரீயா half-time. பேடா பேடு சுவாரஸ் தான் அது பிக் டைம் எபிக் சுவாரஸ். Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Any opinion you'd like to express on the first எபிக் half? பட் ஆனாலும் எப்படி ப்ரோ அந்த மாதிரி கிளிச் ஃபினிஷிங் ஒண்ணுமே புரியல எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணானு இப்போ வரைக்கும். என்ன கோலியா இது? இத பாரு இது வந்து எப்படி ப்ளே மேக் பண்ணி கேர்ள் விடுறேன் கிராஸ் பார் உள் கிராஸ் பார் பட்டு வெளியே போகுது. இது வந்து ஓகே அதே அவனுக்கு எப்படி ஆதுன்னு பாரு சுவாரஸ் கோல். இதுவும் மெஸ்ஸி இது பாரு ப்ரோ இதுவும் அடிக்கிறான் லோ ஸ்கிரீமர் மாதிரி வெளில போகுது. இவர் ரொனால்டோ அடுத்து இதுவும் ப்ளே மேக் பண்ணி எப்படி ஃப்ரண்ட்ல வந்தானே தெரியல ப்ரோ நியூயாரு ஷாட் டேக்கன். இது பாரு லூயிஸ் சுவாரஸ் கிளிச்சு ப்ரோ இது சத்தியமா கிளிச்சு ப்ரோ அந்த கோல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷாட்ல எப்படி ப்ரோ செகண்ட் போஸ்ட்ல அம்மா கிளிச்சு அதெல்லாம் லூயிஸ் சுவாரஸ் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அது பேட்டுவின் இது பேட்டுவின் கார்டு ப்ரோ இது ஃப்ரீ கார்டு ஓகே இது பேட்டுவின் இது அதுவும் செகண்ட் போஸ்ட் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ உனக்கு கோல் இல்லடா இல்லடா உனக்கு கோல் இல்ல. So we're into the second 45. Arsenal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Veron is the team's great visionary. Luis Suarez. Luis Suarez. ஏய் எனக்கு இந்த சுவாரஸ் அடிக்குதுன்னா ஏதோ ஆக்கர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. சுவாரஸ் கிக்கிங் போறதா எவ்வளோயா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலன்னா எப்படி கிக் பண்றான் பால அவன் அடிக்கிறத பார்த்தாலே பயமா இருக்கு எனக்கு. ஏய் குலிட்ட இப்பதான் என் டீம்லயே பாக்குறேன். குலிட்டுக்கு ஜொரங்கிரம் தான் வந்துச்சா? Arsenal do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change.
Now it's Luis Suarez. And it's Marcelo. That has not gone well. Can he get on the end of it? Chance! Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? இது என்ன ப்ரோ இது போய் திட்டுறானா அவனை ஒருத்த பாலை ஏன்டா விட்டா அப்படின்னு போய் திட்டுறானா இல்லை என்ன சொல்கிறான் இது அடிக்கடிக்கு வெறும் பாலை விட்டாலே போய் கீப்பர் திட்டுறான் போயிட்டு ஏய் பாலை ஏன்டா விட்ற புறம்போக்கு அப்படின்றானா ப்ரோ குளிட்டுக்கு ஏதோ ஆயிட்டுக்குது ப்ரோ எதுவுமே பண்ண மாட்டான் ப்ரோ எஸ் திட்டுறான்ப்பா பால் ஏன்டா விட்டா கலை அச்சு சா வச்சிருவோண்ணா அப்படின்றான் கோலை விட்டாத்தி என்ன கத்துறீங்களா அப்படின்றான் போல டிஃபென்ஸ் ஒழுங்கா பண்றான் சொல்றான் அதுதான் அவன் என்ன கத்துறான்டா கோல் விட்டது புஃபான் மைண்ட் செட்டு அவன் என்ன கத்துறான்டா அவன் ஒழுங்கா நீங்க பண்ணுங்கடா அப்படின்றான் Oh, and that one's done no damage in the end. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and the வாட்டி டாப் 1 ரேங்க் போய்டு ப்ரோ இங்க தலைவா டிராவா ஆயிட்டு இருக்கு வெறுப்பாது எனக்கு வந்தா ஃபுல்லா பிரஷர் சிஸ்டமா வந்து உயிர் எடுக்கறானுங்க Neither of these two want to come off second best. He's shifting. Oh, he's been caught napping. It's inside. இது என்ன கொடுமை பாரு கட் பண்ணி கர்ல் அப்படி தான விடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் கர்ல் விடுறான் ப்ரோ எனக்கு வெறியாது ப்ரோ சத்தியமா Arsenal have their second corner now. Played it short. நாவா நாளைக்கு போறியா Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. bye bye. Borussia Dortmund are looking to go forward now. And he's in on goal. Arsenal needed that. They really needed it. you know it was an intervention that had to be made. Serious trouble laying. ஐயோ என்னயா இப்படி இருக்கு 98 ஃபினிஷிங் ப்ரோ 98 ஃபினிஷிங் கூட ஓகே ப்ரோ 92 தான் ப்ரோ கிக்கிங் போர் ஆனா புல்லட் மாதிரி போகுது ப்ரோ கிக்கிங் போர் அப்பா and it was accepted with the utmost glee. இப்படி போகுது கிக்கிங் when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. அவன் அடிச்ச கிக்கிங் போர் பாரு சல்லுன்னு போகுது ராக்கெட் மாதிரி Well, this is what we've been waiting for. ரொனால்டோக்கே அவனை விட அதிகம் ப்ரோ ஆனா ரொனால்டோ இப்படி அடிக்கிறானா எனக்கு தெரியல சல்லுன்னு போச்சு ரொனால்டோவும் கிளிச் பண்ணி தான் பண்ணுவான் Now it's Luis Suarez. Suarez proves just a little. And the whistle has gone for a record position at peak. Oh, no messing about. It is red card bro Pirloke. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game. எப்படி bro இங்க இருந்து அடிப்பானா bro ஐயோ 10 man bro Pirloke சோப்பு கார்டு நிக்கிட்டான் bro அடுத்த மேட்ச் பிர்லோ இல்லாம விளையாடணுமே பிர்லோக்கு போல யாரை போடலாம் டிஸ்ட்ராயர் போட்டு ஆடுவோமா இல்லே வேணாம் பாஸ் மட்டும் போதும் அதுதான் இங்க இருந்து அடிக்க முடியுமா ப்ரோ எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இந்த ஆங்கிள் இருந்து Well, I thought his starting position was good and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Arsenal have, after this, one further opportunity to make a substitution. That has been slung wide. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு பாஸ் போடுறான் பாரு நான் எப்பயோ போட்டேன் ப்ரோ பாஸ் அவன் ஏறி காமிக்கும் போதே போட்டேன் நான் பாஸ் நான் எவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறான் பாரு பாஸுக்கு Now it's a case of waiting for the whistle. And this is Royce, and this is Schneider. Schneider's cross. Vieira can get it clear. Conte, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Roberto Carlos. Now it's Mbappe. Oh, he's on his own! That's just playing it safe and simple. Wow. So that's it.
it is all over. ஸ்கில்லே வாங்க பாஸ் 3 கோல்ஸ் போட்டு சீல் பண்ணுங்க ஜி. Earned through the power of will. கர்சிடோ அண்ணா நீடட் அதான் நினைக்கிறேன். கர்சிடோ தான் கரெக்ட் போறோம். Well, from behind, Jim, that is some win, isn't it? They've taken advantage of some complacency, Peter, but if you're bro offered a division chance 2 to do player that, இப்படி டஃப் then தானா you've எங்க got to ப்ரோ be ready போறது to pounce. division 2 ப்ரோ இவன் division 2 player இப்படி டஃப் தான்டா டாப் ரேங்க் பிளேயர்னா அப்புறம் எப்படி ப்ரோ டஃப் தருவானுங்க எனக்கு புரியல எனக்கு 71% மேட்ச் அப் என்னையா இது ப்ரோ செல்சியா பேக் வாங்கிட்டியா இல்ல கிறிஸ் ப்ரோ எனக்கு அந்த பேக் தேவையில்லாத பேக் ப்ரோ அது ஆனா அந்த தேவையில்லாத பேக்குக்கே தெரியாம நான் 1000 காயின் சுத்தி வந்து காண்டில் உட்காந்துருக்கேன் தேவையில்லாத பேக்குக்கு 1000 காயின் சுத்தி இருக்கேன் நான் எனக்கே என்னை 2 செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு ஏன்டா அந்த பேக் போனேன்னு எனக்கு அந்த பேக்கே தேவையில்லை ஆனா 1000 காயின் போயிருக்கேன் எனக்கு இப்போ என்னன்னு எனக்கு திட்டுறதுனே தெரியல சரி ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஆசைதான் ஆசை யாரை விட்டுது ஆண்ட்ரூ இனியஸ்தா நல்லா ஃபார்மில் இருக்கான் பட் ஆனால் புலிட்ட இறக்கிட்டு இனியஸ்தா இறக்கணுமான்னு யோசிக்கிறேன் அப்போ கவுண்டர் டேக்கர் பக்கா எஃப்டிபி ப்ரோ Come on, Makale, 5 more likes to 30 likes, 1 more subscriber to 2.71k. ஆடி வரான் தேடி வரான் ஓடி வரான் பாடி வரான் பாட்டன் Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, we're on the way. Who do you, Jim, see making the difference here? எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த பொசிஷன் இதுல மெஸ்ஸி நல்லா பண்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ப்ரோ மேபி கிரியேட்டிவ் ப்ளே மேக்கர் வந்து பொசிஷன் கேம் தான் கரெக்ட்டோ அவங்க நல்லா ப்ளே பண்றதுக்கு ஆனா இந்த இதுல மெஸ்ஸியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கு ப்ரோ making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through, and that's a very valuable characteristic. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Aguero finds himself offside. ஆசை இனியஸ்தாவும் நல்லா இருக்கும் பாசிங் போட்டு ஆடுறவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் சூப்பராக இருக்கும் போல
பாசிங் அண்ட் கிரியேட்டிவாக ஆடுறவங்களுக்கு. ஆனால் இனியாஸ்டா ஹோல் பிளேயரியா? Now it's Aguero. That pass has been well intercepted. Now it's Rooney. Distributed tightly. He has found the way through. Vieira. To Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Mbappe. Pressure system mandurana bro ellarum gaandaadu pressure as it comes. Hopefully a football match will break out soon. And here's Mbappe. Great vision. Oh, Mbappe ku dhaan potta, Mbappe ku potta goal yaadna. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Caicedo is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Now it's Aguero. McAllister picks it up out wide. Barcelona are a team known for their direct brand of football, so Jim, what are we looking for here? Well, I think it depends on a couple of things, Peter. Firstly, whether they have a quality passer who can play those balls from a little deeper. And then secondly, you need someone up front to be able to hold on to it. Joystick switching adu first kattukkom bro seriya. Edo panniterken. That's an untidy challenge. Free kick given. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Offside. And the assistant referee has pitchக்கு தெரியாம பாஸ் கொடுத்துறேன் bro. ஐயோ. இந்த பிரஷரை நான் கீழே வச்சிருக்கேன், மேலே வச்சிருப்பேன், இதை வச்சிருப்பேன். நான் மாற்றி கொடுத்துறதுனால தப்புன்னு அதை பாசிங் கொடுத்துட்றேன் தெரியாம. McAllister really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Roberto Carlos is always looking to play. Power of attacking keeper ya. Defensive keeper anda goal eduna. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. And the shot's on here. Referee has just said play on. Tries to pass it through. That has been cut short. Pull it. Mbappe! ஐயா இப்படி சேவ் எடுத்து போடுறான் இவன். ஏன்டா விட்டா பால் டே நான் சாவறேன்டா ஏங்க அப்படின்னு. ப்ரோ நல்லா இருக்கு ப்ரோ இது. ஏன்டா பால் ஒரே கலையே அடிடுறான். என்ன கத்துறான்டா அவன். Corner number 2 then. And it's been taken short. There will be 1 minute at a time. Decent chance! சேவ் இப்படி எடுத்து போடுறான். And it's half time. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle பாரு அவன ஒரு ஷாட் கூட எடுக்க முடியல நானு. Plenty for both managers to mull over here. And we are up to the break. Arsenal really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now. Stick at it and eventually they'll get a break. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. அரட்டம் கோவக்காரங்க ஆடி வரான் தேடி வரான் ஓடி வரான் பார்சிலோனா வந்து பேசுறாங்க. என்ன கதை அது? நானா பார்சிலோனா வைக்கலையா நானு? அவனோட கிளப் பார்சிலோனா, ஆனா அவன் எதுக்கு என்கிட்ட வந்து பேசுறான்? So let's get the ball rolling. ஒண்ணுமே புரியல. Relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Oh, good read. That was well played, well stopped. And Messi! Oh!
What an absolute Messi shame. open The ya. composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. மெஸ்ஸி ஒருத்தன் எதுக்கு தான் பிளிட்ஸ் கால் கொடுத்தானா காண்டாது எனக்கு. நார்மல் கொடுத்துடலாம். Arsenal come out of the tunnel having undergone a change at half-time. அவன் எதுக்குடா We're சம்மந்தமே நம்ம certainly அங்க going to போடுறான் see பால். a change in personnel. We'll see if the system changes with it. பிரஷர் சிஸ்டம் டிவிடிங்க வந்து சாவடிக்கிறானுங்க If ப்ரோ. you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Shapes to அப்பா shoot! லக் இருக்குப்பா Oh, எனக்கும். it's hit the post! Bullet looking for the chance to skim one in from range. Yamal. And again, they're pressing effectively. And it's Vieira. Messi. Hangs in a... Oh, good line! ஆயா இது வெறுப்பாது. Just off target. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it ஏய் was quite கார்னர் close. இல்லையா? Caicedo. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. And here's Mbappe. Always goal side. Mbappe! இவன் எந்த நேரத்துல எப்படி அடினா தெரியுமா நான் நார்மலா தான் கொடுத்தேன் ஷாட். இவ்ளோ பவரா ஜெனரேட் ஆகுது. Teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. He's had it taken off him. This is a promising build-up. Kokchu. Good ball, good take. Oh, that's fabulous. Oh, shooting chance! Well taken ball. செம்ம டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ சத்தியமா. That could well be the winner. இன்னே டிராவ் ஆகுது There was நான் this லாஸ் feeling ஆகுது. that the game was petering out, but Davi, credit ayo, for sama never tension losing aaya. their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Substitution for Arsenal, number 10, Kylian Mbappe. Arsenal Number are 22. able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Number 24, So we have the first goal. Ferran Well, Torres. it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. Johan Cruyff. I think that's offside. Yes, it is. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And smartly reclaimed. And here's Inzaghi. Now, can they get him away? There's the வா shot! ஃபைனலி And it's அவனே தராயா ஃபைனலின்னு ஒரு இந்த செலிப்ரேஷனு. Finally. ஓ என்னையா இது ஹாய்னோ வாப்பா கிருஷ்ணா ரொனால்டோ என்னையா இது யோ நானும் எவ்வளோ பண்றேன் அடியோ முடியல ஏதோ அடிச்சிட்டான் லாஸ்ட்ல. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. And very quickly, the substitute made his mark. இவன் எங்க இருந்தே வரான் எங்க இருந்தே வரானுங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. We're looking at a different game now. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Full added minutes have And been here's indicated. Messi. And here's Inzaghi. That is a brilliant interception. Nagatomo gets it clear. Oh, that's a key interception. புது அப்டேட் நல்லா நல்லா அப்படிதான் வரி இருக்கு. நாட் ஈஸி டு கெஸ் பிளேயர் ரன்ஸ். அனே புரியல எனக்கு. நாங்க பாரு ப்ரோ 60% பொசிஷன் ஆடி இருக்கேன். 8 ஷாட் எடுத்துர்க்கேன். 5 ஆன் டார்கெட். 3 105 பாஸ் ஆடி 91 பனஷ் சக்சஸ்ஃபுல் பாதி 26 இன்டர்செப்ஷன் வச்சிருக்கேன். ஆனாலும் இந்த மேட்ச் வந்து 1-1 டிரா ஆயிருக்கு. என்னடா இதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு சத்தியமா. More should have been made of.
Well, thanks to ஏய் அந்த Jim நியூ இயர் alongside me, கிளிச்சியா and as the fans சத்தியமா அந்த make நியூ their இயர் ஒரு way home, மாதிரி so must we. பாத்தியா ஸ்கிரிப்டா evening to ரூனி you. நீ ஸ்டாம படுக்க போட்டான். அதான் ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. என்னதான் நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல சத்தியமா. எனக்கு டிராவா ஆயிட்டு இருக்கியா, ஸ்ட்ரீக்கே மெயின்டைன் பண்ண முடியல என்னால. வெறுப்பா இது ஃபுல்லா டிராவா ஆயிட்டு இருக்கு. வின்னிங் மேட்ச் எல்லாமே வின்னிங் மேட்ச், டிராவா ஆயிட்டு இருக்கு. வெறியாது ஸ்ட்ரீக்கே மெயின்டைன் பண்ண முடியல ப்ரோ, காண்டாது. வெறுப்பாதியா. லாஸ்ட் மேட்ச் அந்த மேட்சோட கிளம்புறேன். தான் ப்ரோ நியூ அப்டேட்டா டிவிஷன் ரொம்ப மொக்கையா இருக்கு. இல்ல வர ஒருத்தர் புஷ் வேற பண்ணி தர சொல்றாரு, பேடு புஷ் பாகம். ஓடி வரா ஓடி வா ஓடி வா. Hello, everyone. மேட்சோட கிளம்பிடுவேன். எனக்கு டிஎம்எஃப் ரைட் கார்டு ஃப்ரண்ட்ல, சிஎஃப் அது ஒரு ரைட் விங்ல, அப்புறம் கட்டிஸ் குட்டான் மிடில் ஃபீல்ட்ல மிட்ஃபீல்ட். உன் ஐடி சூப்பரா இருக்கே, நீ பார்த்தியா? நான் நல்லா வச்சிருக்கே. லாம்னா கிடைச்சிருக்கான், சூப்பரா இருப்பாங்க லாம். லாம் டிஎம்எஃப்னா ஆடுவான், பார்த்திருக்கியா? வைன் வாஷ் எப்படி மைண்ட் வாஷ் எப்பட்றா? There's the whistle, and here we go. Longevity, loyalty, leadership, just a few of the words that spring to mind when you're watching the... Mbappe! And he looked every bit the assured டோக்கன் keeper போட்ட there. சிஎம்எஃப் Mbappe is அதான் offering a right அவகாடு. smile there. ஐயோ இவனை மறந்துட்டான் ப்ரோ, பிர்லோவை. And that was asking for too much. போன மேட்ச் பிர்லோ இல்ல தான் ப்ரோ மிஸ்டேக்கு. கர்ஷிடோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு இறக்கி விடுறானா பையன். என் டீம்ல ஆடணுன்றதே மறந்துட்டுக்கிறான். It is reclaimed easily. Passes coming off in quick succession here. The ball has bounced loose now. Shot could be on. Plays it a header! No messing about, just bludgeoned away. Now it's Forlan. Edmilson. Now he's got space here. And he's managed to get free. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Still goalless at the moment. Oh, he's going to be disappointed with that. Takes a shot. It's bounced back off the post. தனுஷ் சேடா வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. That was the one I actually thought he was going to produce. It's a good effort keeping it down like that. Vieira picks it up from the goal kick. Tries to pass it through. Odo. And Edmilson. And it's Hullet. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Totti. Forlan. Hullet never out of the action for very long.
Company cuts out the pass. Now it's Mbappe. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Now it's Cristiano Ronaldo. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Messi. Excellent challenge there, uncompromising. Pass somewhat off target. That'll be a throw. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ரீஜன் சேஞ்ச் பண்றது தெரியல ப்ரோ, நான் பண்ணதில்லை ப்ரோ, அதை பத்தி தெரியல தலைவா. Can he get it through? As Croston and a header. ரீஜன் சேஞ்ச் பண்ணதில்ல, இந்த அப்டேட்ல டிஃபென்ஸ் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ, மேட்ச் அப் ஒர்க் ஆகல ப்ரோ. எனக்கே ஏதோ ஆயிட்டு இருக்கியா என்ன புரியல. இல்லைனா அட்டாக் அண்ட் டிஃபென்ஸ்ல பிளே ஸ்டைலோட இருக்கிற பிளேயர்ஸ் தான் நியூ அப்டேட்டு சமாளிப்பாங்களா, அதுதான் இன்னுமே எனக்கு சுத்தமாக புரியல. நிறைய விஷயம் எனக்கே புரிய மாட்டேங்குது. எனக்கே அதான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் புரியுது எப்படி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. நானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். And it's Roberto Carlos. That's good play from him. Roberto Carlos crossed into the pitch, rising. Firm header just off target. ஆன் மக்களே 5 more likes to 30 likes ப்ரோ. நிறைய பேர் லைக்கை போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, லைக்கை போட்டு பாருங்க. எனக்கு எல்லா மேட்சும் ட்ரா தான் அது. கோல் அடித்தாலுமே அவன் எப்படியா திருப்பி எப்படி திருப்புறானுங்கன்னே புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. ஆனால் நான் அடித்தா மட்டும் கிராஸ் பாரு எங்கேருந்தோ ஓடி வந்து லபதிபோ வந்து பால் அடிக்கிறானுங்க, ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. எதோ நடக்குது. பாரு இந்த மேட்ச்சு ஸ்டாட்ஸ் காமிக்கிறேன், நான் எப்படி விளையாடிட்டேன்னு மட்டும் பாரு. இந்த மேட்ச்சு என்னையா நடக்குதுங்கன்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. இதை பார்த்துட்டு வெறுப்பாத அப்படியே காண்டாது பாரு. மேட்ச் ஸ்டாட்ஸை பாரு. பொசிஷன் கேம்னால பொசிஷனை பத்தி பேசுறோம்ல, அவன் ஒரே ஷாட் தான் எடுத்திருக்கானே. நான் 5 ஷாட் எடுத்திருக்கேன், 3 ஆன் டார்கெட்ல ஆடி இருக்கேன். ஆனா வந்து 0 கோல். எனக்கு அதான் இப்போ வரையும் ஒண்ணுமே புரியல. எல்லா மேட்சும் இந்த மாதிரி தான் ஆடிட்டு இருக்கேன், நான் தான் டாமினேட் பண்றேன் எல்லா மேட்சும், ஆனா கோலே கிடைக்க மாட்டேங்குது. Substitution for Arsenal, number 7, Cristiano Ronaldo. The second period is on the way. Lionel Messi. Arsenal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Johan Cruyff. Arsenal different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. This is a promising build-up. Applies the finish! Oh, Gullit! It's fabulous! Absolute cinema, bro. This has been a top player striking. This is Gullit, bro. Bro, Gullit. What was a stunning finish. பாரு இப்படி தலையில கொண்டா கை வைக்க முடியும். எப்போ ஃபினிஷ் பண்ணாங்க ப்ரோ. ரீஜன் சேஞ்சஸ் ஒன்லி பாசிபிள் 360 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ். இல்ல ப்ரோ அதுவே வரல, இன்னும் பண்ண முடியல. நாயா ஃபினிஷ் இது. He had no chance. ஆனா பாரு ஆப்போனன்ட் வந்து ஈஸியா அந்த கோலை திருப்பிட்டு போடுவாங்க. So the first moment of real significance. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Pull it. And here's Mbappe. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward? நான் அந்த நேரத்துல பதட்டமா டிஃபென்ஸ் விட்டுறேனா? He's concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And the keeper's got it எனக்கு again. மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங்கே ஏதோ பவரை கம்மி பண்ண மாதிரி இருக்கு எனக்கு. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. And pull it! Oh, just like டாக்கிள்லாம் மஜாவா இருக்கு ப்ரோ. A bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he நான் didn't கிராம்பா work the அவனுக்கு. keeper a bit more though.
கண்ணை மூடிட்டு அடி, நோ ப்ராப்ளம். So we have movement on both benches. Number 10, Kylian Mbappe. Coming on the field is number 24, Ferran Torres. It's a pretty loose pass. Now it's Ferran Torres. Great vision. Inzaghi! அருமைடா கோத்தா. Come off the upright. And he's there to belt it away. எனக்கு மட்டும் தான் கிராஸ் பார் எல்லாமே அடிக்கும் bro. And it's Cruyff. Spread to the right. Now it's Inzaghi. Cruyff. Picked out grip. Shot a goal! And a neat finish. Ferran Torres. Go ahead. Late in the day. Game over surely. There was to be பண்ணிட்டு போறானோ one outcome. சொல்லல Peter, I கட் can பண்ணிட்டான். tell you, that was nothing short. And that's it. That's where we have to bro இந்த மேட்ச்சுக்கு நான் எப்படி நான் தான்டா கட் பண்ணிட்டு போனோம். 0 ஷாட் ஆன் டார்கெட். ஆனா அந்த மேட்ச் இவன் தான் ஏதோ பயங்கரமா விளையாடுற மாதிரி அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். என்னடா ஸ்கிரிப்ட் இப்படி இருக்கு அப்பா. கர்சிடோ 7 ரேட்டிங் வச்சிருக்கான்ப்பா. நான் கூட எதுவுமே பண்ணலன்னு நினைச்சேன். கர்சிடோ பூம் ஸ்டிக்கம். சரியா இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா 1700 ரேட்டிங். இந்த மேட்சோட கிளம்புறேன். I am leaving after this match. ஓ இதுதான் என்னோட ஹையஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் டைம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஐ திங்க் ஸோ. திஸ் இஸ் மை ஹையஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் டைம் நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நாள் போட்டதில் இதுதான் ஹையஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஹாலிடேனால யாருமே அதிகமாக லைவ் வரல. நாளைக்கு மெம்பர்ஷிப் லைவ் வருவாங்க. இன்னைக்கு ஹாலிடேல எல்லாருக்குமே யாருமே அதிகமாக லைவுக்கு வரல. நான் சரிபா சிவப்பு கலர்ல இருக்கான். கிராஸ் பேமரா பட் ஆனா எவாவை நம்பி அவன் கிராஸ் பாமிங் எடுக்கிறானா. புல்லட் அட்ரு. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. தண்ணி எங்கயோ சைடுல ஊத்துது நான் பாரு. Worthy of the setting. So we're up and running. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, the outstanding defender, Mark Gay, chatல யாரா இருக்கீங்களா? the biggest at 6 feet, but he has a calmness and maturity that gives him a real edge, Peter. I think he's also shown remarkable consistency and leadership in recent years. No argument for me on that front. வந்தனே அப்படியே கேம் ஆடுது. நம்ம கையில வரும் பில்ல his வந்தனே. presence alone affects both sides.
Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Figo. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Flashes it across. And it's hoisted clear. Messi. Yeah. இங்க யாரோ ஃபோன் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். Here's Roberto Carlos. Rijkaard. ஐயா யாராவது இருக்கீங்களா சாட்ல? Roberto Carlos is always looking to play quality balls. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly இந்த பக்கம் குளிட்டு இருந்தாயா? and not get picked out. And this is Shevchenko. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Messi. Nicely weighted ball, and it's made its way to him. Me watching playing division. Yes, they do. Right. Could make all the difference on these set pieces. எவ்வளோ பாயிண்ட்யா யோகி? வாட்சிங் பிளேயிங் டிவிஷன்னா அப்போ 1900 அடிச்சிட்டு இருப்பேன்னு சொல்லு. கரெக்டா 1900 தானே? He's rising. Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Skriniar. Kimmich. Just more than 15 minutes till half-time. Thuram does really well to win the ball there. Pirlo, the arch schemer, always looking to get the team going. Gullit gets a good foot in there. Kaka. Can he get it through? Oh, that's a vigorous challenge. கை வலிக்குது ப்ரோ. Vieira getting this one clear. Shifted it to the flank. Swings it across. Gullit never out of the action for very long. And here's Figo. Vieira. Passing is crisp and sharp. And here's Cristiano Ronaldo. ஐயா இது பாஸ் கூட போட விட மாட்டான். ஃபுல்லா டைட் Now it's பிரஷர் Figo. சிஸ்டமா வரானுங்க. It's been slipped through. There will be And 1 this is minute Shevchenko. And the ball is out of play. யோகி கேட்டது பதிலே காணோம். எவ்வளோ பாயிண்ட்? The whistle's gone, and that's it for the first half. Invisible Not by any match. means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How's the first half compared with your expectations? Well, at least the defence can look back on the job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well, and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. substitution for Arsenal. Number 7. Cristiano Ronaldo. Number 19. And here is the first touch of the second half. Coming on the field. Arsenal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. We expected better, and so did he. And he was quick to react. And here's Inzaghi. And Inzaghi! இன்சாகி எப்படி ப்ரோ விட்டான்? 1009 யோ Super hit, but it was always just அப்பா off இன்னும் target. விளையாடுற Well, we always have to அதான் give ப்ரோ a அந்த reason மேட்ச் எல்லாம் for it, கிளம்பி Peter, வச்சு ப்ரோ. but did he hit that too well? நான் யார் சொல்ற 1905 போயிட்டியா? பா இந்த மேட்ச் ட்ரா. ஓ Arsenal minus different 10 to some ஆகுதா? extent this half.
ஐயா யோகியா சும்மாவா எவ்வளோ ரேங்க் 1000 என்ன தெரிஞ்சு 1000 ரேங்க்குள்ள போயிட்டு இருப்பியா கரெக்டா 1000 ரேங்க்குள்ள தானே இருக்கு அப்போ And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He has found the way through. இப்படியா கட்டா ஸ்லைடு போட்டான் Oh, good read. He read that really well and stopped it. Looking for options for movement. He's in plenty of space here. And he's there to get it away. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. 1893 yeah. Not a hint of offside here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And it's Kaka. Neither of these two want to come off second best. Roberto Carlos picks it up out wide. Drills one in. And the shot! ஐயோ என்ன ப்ரோ சாவு பயத்தை காட்டுறான் Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. yes Well, I think yes it's a fair reflection yes of what we've seen so yes far. Neither side yes has produced bro that many efforts at goal simply because respective என்ன ப்ரோ defences இது have been strong. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Pull it. ஏய் பிரஷரை போட்டு வந்து உயிரை எடுக்கிறானுங்க வெறுப்பாது வல்லாடே முடியல ப்ரோ ஐத்துன்னு ஐத்துறானுங்க ப்ரோ வர அப்போ எல்லாமே ப்ரெஷராக தான் வரானுங்க பாரு லாஃப்டட் பிஏ மாதிரி போடுறான் ப்ரோ Well, it's very much looking like this might be destined for a scoreless outcome. And here's Inzaghi. Oh, he's bustling through here. It's Inzaghi! அப்பா Incredible! Inzaghi the goat Inzaghi the goat Inzaghi the goat of second half Inzaghi the goat That really is quite Inzaghi the goat bro all his own doing. படுத்துட்டானுங்க ப்ரோ பிளேயர்ஸ் படுத்துட்டானுங்க ப்ரோ படுத்துட்டானுங்க கீழே Inzaghi bro Inzaghi bro Inzaghi தான் நான் போடுறேன் வாத்தியாரே தான் Substitution for Arsenal, number 22. ஒத்தடி தான் So we have movement on வேற வழி both தெரியல benches. வாத்தியாரே Arsenal now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, what an end to the ஐயோ game. இந்த நேரத்தில் தான் ப்ரோ நான் போடுற ஒரு பாஸ் கூட கனெக்டே ஆகாது Question, how long is there left, including stoppages? Added minutes have been indicated. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. ரெக்கார்டா Well, there is Warning, concern no? on the faces of the players standing around him here. இப்போ கூட பயமாகுது இங்கேருந்து ஃப்ரீக்கு கீக்கு அடிச்சிட போறான்னு I think we've got just about enough time for this free kick. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. இங்கேருந்து அடிக்கவே முடியாது ஆனால் என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியலையே லாஸ்ட் 2 seconds லெஃப்ட்ஸு தப்பனா மாத்துறான் கையில் அப்படியே டைம் அவுட்டு Fair try. எப்போ புஃபான் அடிக்கிறே அடிச்சுக்கோ அடிக்கும் போது மணி அடிக்கும் ஃபைனலி டன் காய்ஸ் அவ்வளோதான் இன்னைக்கான கேம்பெயின் முடிவடைகிறது இன்சாகி த கோட் வந்து வின்னிங் கோல் அடிச்சு வெற்றி பயணத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டார் நம்ம பாய் பாயா ட்ரீம் எண்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி Filippo Inzaghi taking in the accolades, having been அவ்வளோதான் named நண்பர்களே man of the முடிஞ்சு match, and deservedly so. அருமையான ஒரு ஃபினிஷ் பை ஃபிலிப்போ இன்சாகி மஞ்சாம்பி தான் அங்கே சக்கியாடி Not a fingernail left between 1 them லட்சம் ரேங்க் after பிளேயர் what பா they have just witnessed. பாய் பாய் நண்பர்களே பாய் யோகி பாய் எல்லாருக்கும் பாய் ப்ரோ பட் ஸ்டில் 1700 போல ப்ரோ 20 தான் ப்ரோ ப்ளஸ் பாய் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் பாய் நாளைக்கு மார்னிங் லைவ் வர முடிஞ்சா வரேன் என்னன்னு போவோம்
பாய் ப்ரோ ஹரிஷ் ஜிட்டு ப்ரோ பாய் 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 தலைவா பாய் பாய் எல்லாருக்குமே பாய் ப்ரோ அனைவருக்கும் நன்றி விடுமுறை பாய் 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 தலைவா பொசிஷன் கேம் ஆனால் நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஆன எல்லா மேட்சுமே கன்சிக்யூட்டிவா லாஸே ஆகல நான் எல்லா மேட்சுமே 0-0-0ல அடிச்சிருக்கேன் எல்லா மேட்சும் ட்ரா தான் ஆனால் லாஸே ஆகல அது வரையும் அருமை பாய் 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 பாய்